Es muy importante determinar los bordes del tumor antes de determinar la disección endoscópica. Y aquí vean cómo es importante que aunque se ven unos parches eritematosos hacia el antro gástrico, ya cuando usamos tecnologías de cromoendoscopía digital, podemos magnificar y ver de una manera muy clara los márgenes irregulares de una lesión neoplásica. Estos son diferentes ejemplos de navajas para la disección endoscópica de la submucosa. Y esta es una comparación entre el área de contacto, el poder de corte y el poder de coagulación. Como pueden ver, el BT Flush tiene un área de contacto pequeña, un poder de corte amplio y un poder de coagulación corto, al compararlo con el IT2 Knife, que es todo lo contrario. Estas son las unidades electroquirúrgicas que cada vez hay más modernas. Con el pedal amarillo en el DOCOT vamos a cortar, vamos a hacer el trimming de la circunferencia de la mucosa. Con el pedal azul y el Force Quad vamos a hacer entonces la disección, que ahí vemos que yo inyecto con índigo carmín para poder tener un margen de seguridad entre la submucosa y la muscular, y también con Soft Quad y el pedal azul podemos coagular haciendo una tracción suave del lecho diatrógeno de la disección para evitar sangrados post-procedimiento. Es importante que haya un balance adecuado entre la incisión y la disección, ya que a mayor velocidad en el corte es menor la hemostasia. Y aquí hay varias soluciones que se usan para elevar la mucosa. En Japón, pues hay alulinato y glicerol. En nuestro medio es poco frecuente que tengamos acceso a ellos, y por eso yo uso solución salina con índigo y epinefrina 1 en 10,000. Esta es la disección endoscópica usando la gravedad y la tracción natural de la submucosa. Como ven en este ejemplo, con NBI, con BLI, caracterizo la lesión y aquí le pongo índigo para ver bien los márgenes. Inyecto y marco los márgenes de la lesión, y con un dual knife de Olympus voy cortando, y aquí se va retrayendo el tejido hacia la gravedad. Por eso la uso en favor mío y corto por debajo de la lesión, y esta se va levantando sin ningún dispositivo de tracción, y lo cual me permite hacer un corte seguro. Y vean aquí, sigo cortando hasta llegar a desprender totalmente la lesión, y con la gravedad a mi favor, la lesión se va hacia arriba. Esta es otra técnica de disección endoscópica, que es la disección híbrida, y en pacientes bien seleccionados con lesiones que puedan ser capturadas por una asa de polipectomía. Una vez que aquí marcamos la lesión, inyectamos, se eleva la lesión, y esto nos permite hacer una disección segura, sin perforar, y nos marca claramente la submucosa. Una vez que casi desprendo la totalidad de la lesión, como se ve aquí, entonces yo paso a un asa de polipectomía. Cuando la lesión, el tamaño de la lesión me lo permite, abro el asa de polipectomía sobre ya la casi desprendida lesión, en beneficio del tiempo y de la seguridad del paciente. Vean ahí, estoy abriendo el asa, porque ya tengo un pedículo muy pequeño por debajo de la lesión, y finalmente la desprendo. Estos son accesorios que uso durante la disección endoscópica para provocar tracción. Y vean aquí, esta es una técnica con un hemoclip Z-clip de Olympus, y usando un hilo dental no encerado amarrado a uno de los brazos del hemoclip, yo puedo hacer esto. Ya que casi voy desprendiendo, levanto, y ese es el segundo brazo, porque solamente tengo un canal de trabajo, y entonces eso me permite elevar la lesión, ver un plano de corte lo suficientemente seguro para desprender toda la lesión. Es importante también fijar en un corcho la lesión, indicando la porción oral, y después sumergirlo en formaldehído para enviarlo al patólogo y que haga cortes a cada 2 milímetros para podernos indicar si hay bordes negativos. Este es otro tipo de navaja de los que hay actualmente. Es un tipo de tijera que se llama clutch cutter, y hay de dos tamaños, uno de 5 milímetros para estómago y de 3.5 para esófago, colon y duodeno. Y esta es una lesión de adenocarcinoma en la pared posterior,
de 25 milímetros. Y vean, esto se lo recomiendo a los jóvenes, sobre todo porque se maneja igual que una pinza de biopsia. Esto nos permite traccionar el tejido, coagular y cortar. Y vean, ahí estoy usando el método de tracción. Y a pesar de que por debajo hay un gran cúmulo grueso de vasos sanguíneos que pueden sangrar, vean aquí, el clutch cutter me permite agarrarlos todos y provocar coagulación con seguridad y trabajando igual en equipo con el asistente, que también debe ser un experto, aquí desprendo totalmente la lesión. Este es otro dispositivo de Fuji que se llama Track Motion, que nos permite en un endoscopio de doble canal hacer un levantar la lesión, movernos hacia adelante y hacia atrás y también rotar de manera segura. Este es un robot, el primer intento en 2011 del doctor Ho de la Universidad Nacional de Singapur. Esto ya se hizo hace muchos años y es una disección endoscópica robótica, pero era demasiado grande. Vean cómo el doctor Ho está frente al paciente y hay otro médico movilizando los brazos del robot. Era muy grueso, muy grande este robot. Pero en 2020, a pesar de la pandemia que no nos encerró, pero no detuvo la investigación, podemos ver este otro que se parece al Da Vinci y que se hizo con seguridad en los Estados Unidos, la disección endoscópica de la submucosa en pacientes bien seleccionados, previo consentimiento informado. Vean los movimientos del robot, cómo el operador puede hacer movimientos arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, y además el robot tiene dos brazos. Y vean, este es un paciente de los que se incluyeron en este estudio que se presentó en la BDW. Vean, con los dos brazos, el robot puede permitirnos una disección endoscópica segura. Este es el último trabajo que voy a presentar. Hoy en día la inteligencia artificial nos está ayudando a los médicos. Y en este caso se usaron 32 videos, del cual se obtuvieron 1011 fotografías. Un experto marcó las fotografías sobre los sitios anatómicos, sobre los vasos submucosos y la muscular. Y esto ayudó en dos modelos porcinos a un experto y a un residente que no había hecho ninguna disección endoscópica. El sistema inteligente le decía, cuidado, ahí hay un vaso, o cuidado, vas a perforar el músculo. Y en 12 disecciones endoscópicas en estos sitios, el 100% fue disección en bloque con 0% de complicaciones. Entonces los dejo con este último pensamiento. La mente humana primero construye las formas de manera independiente antes de encontrarlas en las cosas cotidianas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tanimoto, por esta excelente ponencia. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Adelante, por favor. Bueno, usted, doctor, ¿qué opina de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, pero para incrementar la experiencia y el entrenamiento de los endoscopistas? Porque, bueno, eso nos lo recalcó, hay poca experiencia en hacer disección endoscópica y creo que es el mejor abordaje endoscópico para un tumor temprano. Sí, la inteligencia artificial es un cálculo probabilístico y lo que hace un sistema inteligente es que toma fotografías de películas de expertos que han realizado un procedimiento y los mismos expertos etiquetan el sitio de la lesión, de tal manera que cuando el endoscopista apunta de manera acertada hacia una lesión, ese sistema inteligente puede calcular la probabilidad de que eso que está viendo el estudiante o el residente se trate de un cáncer. Es como tener al maestro siempre en el hombro del estudiante o residente, pero es un cálculo probabilístico todavía. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Adelante. Gracias, gracias. Sí. Gracias por la informativa presentación. Quisiera saber qué prevalencia se estima del uso de estas tecnologías en los países latinoamericanos. ¿Es todavía muy restringida, solo centralizada en zonas metropolitanas?
¿Cómo logramos articular todos estos avances que potencialmente pueden llevar a la no necesidad de biopsias respecto a estas zonas donde tenemos tanto cáncer gástrico que aún tienen solo endoscopios de luz? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo podemos apoyar a estos endoscopistas que algunas veces no tienen limitada tecnología? Muchísimas gracias. Es muy interesante su pregunta y muy acertada. En los países asiáticos existen dispositivos que son cajas con un círculo numérico que va hacia el antro, por ejemplo, del estómago, y otro círculo numérico que va hacia el cardio. Y el estudiante asiático, en mi caso cuando yo fui a Japón, entras a este simulador y el profesor te indica que solo con la mano izquierda rotes los mandos del endoscopio para dirigirte hacia el número que te indique el maestro. Desafortunadamente en nuestro medio, tanto en los Estados Unidos como Canadá, como Latinoamérica en general, este tipo de entrenamiento no se ha llevado. De tal manera que la curva de aprendizaje de cada uno de los expertos que vemos en Latinoamérica es diferente. En Japón, cuando uno le dice, muévete a la izquierda, hace esto todos. A la derecha y hacen esto todos, como hormiguitas, porque la enseñanza en los países asiáticos es sistemática. En nuestros países, la curva de aprendizaje es independiente y depende muchas veces, algunos de los expertos ya hoy en día se autoenseñaron. Y tuve la fortuna de tener la ciudadanía japonesa y cuando fui me agarraron las manos y me golpeaban y me hacían llorar porque estaba muy joven para decirme cómo moverme. Y aquí pues no existe ese tipo de enseñanza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es apoyar, porque desafortunadamente en nuestro medio latino, a veces la competencia entre médicos es muy ruda y a veces los seguros, por ejemplo, es un tema de seguros en los Estados Unidos. Y hace poco platicaba con una doctora de los Estados Unidos que me decía, si los seguros no van a pagar mis coronarias, todo el esfuerzo y las horas que le voy a dedicar a un paciente para quitarle una lesión, no vale la pena. Entonces, es un problema multifactorial. Yo creo que ya hoy en día, afortunadamente, hay muchos expertos en los Estados Unidos y hay también un médico japonés que está encargado de la dirección del Centro de Entrenamiento del Impulso en Colorado y también algunos jefes de servicios endoscópicos en los Estados Unidos. Ya Estados Unidos ha avanzado mucho en la curva, ya en las DBW en las que yo asisto cada año, ya muchísimos se paran, pero al principio me sentía muy solo. En 2001, cuando llegué de Japón, nadie se paraba y todos se quedaban viendo a uno como un bicho raro, pero creo que vamos por buen camino, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, y hay grandes expertos y buenos amigos. En Latinoamérica también ya hay muchos expertos. Desafortunadamente, les digo que no, muchos se han autoentrenado. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Excelente plática, muchas gracias. Prácticamente mucho de lo que has dado como respuesta en este momento era mi pregunta, es decir, los que hemos tenido oportunidad como los cirujanos de este instituto en ir al Japón para ver cómo trabajan, pues nos damos cuenta que es imposible aquí en México reproducir esa mística, esa calidad y esa atención para los pacientes. Y yo me pregunto por qué sigue existiendo en México esta situación. En los congresos se habla de lo mismo, aquí repetimos lo mismo. ¿Por qué no se ha mistificado esa afición del endoscopista por detectar un cáncer gástrico temprano? De hecho, aquí en la institución, pues es raro ver cáncer gástrico temprano, es muy raro. Y si aquí no lo vemos, y en instituciones como nutrición tampoco lo ven, pues no quiere decir que no existan, sino que simplemente no se están diagnosticando. Pero las sugerencias que tú das para el público, para los residentes que están aquí, para la gente que está nueva, pues, ¿cuál sería? O sea, renunciar o decir, ya nomás vamos a ver cáncer gástrico avanzado, porque pues no hay de otra, o no insistir en ver cáncer gástrico temprano, porque la mayoría de los médicos cirujanos, incluidos muchos que hacen por aquí, pues no saben ni siquiera la clasificación del cáncer gástrico temprano porque no lo ven. De pronto, pues tampoco si no lo ven, no importaría sabérsela.
Y yo quisiera que aumentaras tu comentario en este respecto, porque pues mucha quimioterapia para cáncer avanzado, grandes cirugías, grandes abordajes, pues la traducción sería haz un diagnóstico temprano y ya te evitas todo lo demás, ¿no? Y estamos avanzando mucho en el manejo de cáncer avanzado cuando el paciente tiene un pronóstico pobre, aún con la mejor terapia, y no insistimos en el diagnóstico de cáncer temprano. ¿Qué está pasando? Sí, es muy importante su pregunta. Desafortunadamente, todos los casos que les presenté es de mi práctica privada. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en un centro de alta concentración como este ni como nutrición. Entonces, yo encontré entre 2016 y 2018, antes de la pandemia, más de 50 casos de cáncer incipiente en pacientes que no tenían antecedentes familiares ni tampoco iban a mi consulta porque un amigo o, como decimos en Latinoamérica, un compadre había muerto de cáncer gástrico y no se sabía ningún antecedente en ellos, encontré más de 50 lesiones. Entonces, es una prevalencia bien alta y yo creo que es importante un poco abrirnos a la posibilidad de que expertos empiecen a entrar a nuestras instituciones. Y antes era la barrera del lenguaje, como bien comenta, y yo no tuve la suerte de no enfrentarme a esa barrera, pero hoy en día en Canadá está Robert de Cara, un gran amigo joven, 40 y poco años, el experto número uno en POEM, en Waxman, Edwin Waxman es el director de endoscopía en la Universidad de Chicago, y así Droganov en Miami, en el sur está Nelson y Lima en Brasil. Ya la barrera del idioma no existe. Lo que sí les invito a los jóvenes es que lo hagan a tiempo. Muchas veces cuando ya no son tan jóvenes, ya tienen familia, esposa e hijos, es difícil ir a otro país y quedarse un año o 2 años como yo me quedé, o hasta 3 años, porque tienen que regresar y alguien tiene que trabajar en la familia. Entonces, sí, es importante que lo hagan todos los jóvenes que están aquí, que lo hagan a tiempo. Hay muchas oportunidades. Ya no es la barrera del idioma japonés. Pueden ir a Canadá, a Estados Unidos, a Centro y Sudamérica y entrenarse. Muy bien, muchas gracias, doctor Tanimoto. Vamos a omitir el descanso y vamos a continuar con la siguiente plática que va a ser a cargo del doctor Juan Manuel O'Connor. Él es jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming. Él es profesor asociado de Oncología Clínica en ese mismo instituto. Hizo un máster de Oncología Molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. También es miembro fundador del Grupo Argentino de los Tumores Neuroendocrinos. Ha sido parte del Comité Científico del Congreso Mundial sobre Cáncer Gastrointestinal y bueno, sin duda tiene múltiples publicaciones y el día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante que son las opciones de tratamiento para el cáncer de esófago según la histología y los biomarcadores. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días. Antes que nada quería agradecerle a Erika y al grupo de trabajo aquí por la invitación. Realmente es un honor poder participar y también con destacados especialistas en distintas áreas que creo que a lo largo de todo el día vamos a ver las distintas visiones, ¿no? Y cómo se debe integrar todo este tipo de trabajo para que obtener el mejor resultado, conociendo cuál es la actividad de cada uno de los especialistas en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Esta va a ser una primera parte que tiene que ver con tratar de poner en contexto la histología, los biomarcadores y algo respecto a estrategia en el tratamiento. Ya después inclusive van a haber otras ponencias que tienen que ver con específicamente áreas más específicas del tratamiento. A ver si puedo empezar aquí. No, no sé si... No. Bueno, esto
Esto es parte de los conflictos de intereses, en general no ninguno específico para esta charla puntualmente. Bueno, esto es parte de la agenda que me parecía interesante poder desarrollar y discutir con ustedes hoy en cuanto a distintos aspectos que también quizás van en línea con lo que se ha hablado previamente en cáncer gástrico, pero para poder interpretar algunos datos y las cuestiones que más nos preocupan hoy en día en esta patología. Bueno, probablemente en Estados Unidos no sea una de las causas más importantes. Estamos hablando ahora específicamente de cáncer de esófago. En los distintos registros puede haber superposición, sobre todo cuando hablamos de histologías como adenocarcinoma, pero siempre miramos el número, esa cercanía que existe entre el número de casos totales y la mortalidad, el índice de letalidad que tiene esta enfermedad y que va de la mano con, en muchos casos, el diagnóstico tardío. Sí hay diferencias regionales, diferencias en distintas áreas. Esto es parte de la zona que probablemente tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, como la parte del cinturón asiático, donde países como Irán, el norte de China y algunas regiones asiáticas tienen mayor incidencia. Fundamentalmente, ya hay una diferencia muy importante aquí en relación al carcinoma escamoso, a diferencia de lo que podemos ver en población occidental, donde, como se ha mencionado, existe una mayor incidencia de el adenocarcinoma y también tienen distintos factores de riesgo que pueden estar asociados. Como decía, probablemente uno de los problemas más importantes, y es lo que nos estamos planteando, ¿no? Cómo uno puede intervenir para bajar la mortalidad por cáncer. Uno de los aspectos más importantes es trabajar en prevención primaria y secundaria, pese a que quizás la actividad del oncólogo en sí tiene que ver más con tareas específicas del tratamiento y el abordaje multidisciplinario. Y el mismo problema se plantea aquí cuando uno analiza los distintos datos asociados a el diagnóstico inicial con pacientes en más del 50% de los casos ya con tratamiento con alteración a nivel locorregional o enfermedad avanzada, y esto es claramente lo que limita las distintas posibilidades y el abordaje en esta enfermedad, ¿sí? Que eso es también algo que probablemente lo estamos viendo en relación a lo que decíamos previamente en cáncer gástrico. Y cuando uno analiza los distintos factores de riesgo, también me parece un trabajo muy importante que a su vez cada uno podría interpretarlo y hacerlo en su país para saber de todos los factores de riesgo, que probablemente hay algunos que son comunes en ambas patologías, cuál es el impacto que va a tener, y esta es una revisión en más de 195 países, cuando analizamos los datos como el uso de alcohol, abuso de alcohol, el tabaquismo, mascar tabaco, el índice de masa corporal, los datos, habitualmente hábitos alimentarios, y entonces miramos específicamente nuestras regiones para tratar de ver cuánto influye en lo que es el DAILIS, que tiene que ver con discapacidad asociada o alteraciones que representa la enfermedad en el tiempo de vida de esa persona. Imaginen esto, además, con un mayor impacto todavía, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con enfermedades a edades más tempranas de lo que veíamos previamente y el impacto que esto tiene. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que analizar. Van a ver que hay algunas diferencias, sí, con los países asiáticos con mayor incidencia de carcinoma escamoso, pero claramente, si uno mira los factores de riesgo y el impacto real que tiene la enfermedad, es un área de trabajo para prevención donde evidentemente desde aquí deberíamos partir para poder tener inclusive un mayor impacto en bajar la mortalidad por cáncer, que es el objetivo final de cualquier tipo de estrategia de screening o de tamizaje que se plantea en nuestros países. Algunos de los factores de riesgo, como bien se han mencionado, acá vamos a empezar a hacer algunas diferencias específicamente, un poco siguiendo la línea de la charla, que tiene que ver con variaciones desde el punto de vista histológico, desde el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, algunas características que hemos mencionado, algunas comorbilidades que van a estar presentes más en pacientes con adenocarcinoma, como cirrosis hepática en algunos casos, asociado al carcinoma escamoso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la condición social, hay áreas inclusive y diferencias regionales donde habitualmente se presentan con mayor incidencia. Por ejemplo, los carcinomas escamosos en áreas sociales de menores recursos, y esto también ligado a algunos factores como el hábito tabáquico, el alcoholismo. Las diferencias con lo que vemos hoy con el adenocarcinoma, obesidad, aumento del índice de masa corporal, y esto también relacionado justamente con
hábitos en las distintas poblaciones. O sea que hay claramente diferencias desde el punto de vista de factores de riesgo y localización del tumor primario. A nosotros nos interesa un poco más la visión desde la parte clínica de conocer los factores relacionados con la carcinogénesis, porque ya tenemos una mirada indirecta de cómo pueden ser posibles biomarcadores y potenciales biomarcadores que nos sirvan para el uso en el tratamiento. Bien explicaba Marcelo hoy que nos cuesta mucho entender los gráficos estos de los bioinformáticos, entonces nos gustan más los gráficos así, más sencillos, pero que de todas maneras nos ayudan a entender en algún sentido cuáles son los factores o al menos los genes que van a estar alterados. Si ustedes miran, por ejemplo, en el caso de carcinoma escamoso, alteraciones relacionadas con algunos factores para señalar algunos, ¿no? Como SOC2 y TP63, porque son factores de transcripción que pueden estar asociados a activación de vías de señalización intracelular de mTOR, por ejemplo. Entonces empezamos a mirarlo con otra visión, buscando potencial rol terapéutico. Por supuesto que hay algunos genes alterados como de estrés oxidativo, como NRFL2, algunas mutaciones, otros factores con implicancias como sucede en otros modelos tumorales, hablando en escamoso específicamente, como MYC o el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Y esto tiene que ver, y acá se diferencia muy bien de aquellos factores relacionados, por ejemplo, con el adenocarcinoma, y donde el esófago de Barrett tiene un rol importante. Hay distintos mecanismos muy interesantes desde el punto de vista de biología celular, de cómo van a haber fenómenos de transmutación y transdiferenciación de la célula para la transformación finalmente en una célula con características de tipo epitelial intestinal, y algunas de las características como HERB2, FGFR2, por ejemplo, o genes relacionados con las vías de activación de tirosinquinasa que van a tener una mayor importancia. O sea que desde el punto de vista de carcinogénesis y la mirada más allá de los factores de riesgo patológicos, hay diferencias que están muy bien establecidas en ambos escenarios. Y a su vez, tratando de poner en el contexto, cuando uno mira los distintos factores, como se han mencionado, las características de alteraciones genómicas, expresión específicamente en el adenocarcinoma de esófago, este es un estudio muy interesante, presentado en más de casi 150 pacientes, con análisis de multiomics, donde se analizan justamente las características y una correlación clínico-patológica, que es el otro dato interesante que buscamos tratar de interpretar. Muy bien lo explicaba Marcelo cuando hablaba de algunas características moleculares y la población, por ejemplo, genómicamente estable. Esto en adenocarcinoma de esófago, buscando una correlación de, por ejemplo, algunas de las alteraciones que, a modo de resumen, vamos a ver un incremento de algunas variantes de tipo estructural asociadas con progresión de enfermedad, incremento de la expresión de genes que están asociados al ciclo celular y inestabilidad cromosómica. Esto habla, en cierto modo, de la heterogeneidad de la enfermedad, y a su vez estos cambios y un incremento con mayor heterogeneidad molecular. Porque también, si uno entiende un poquito más de biología, se da cuenta que estos son fenómenos dinámicos. Entonces, la mirada en distintas etapas o de acuerdo a la evolución de la enfermedad y presión de tratamiento, también implican un mayor desafío hoy en día para poder establecer algunas cuestiones desde el punto de vista terapéutico. Y lo otro que sigue en línea a la heterogeneidad tumoral, tanto a nivel intralesional como intertumoral, inclusive desde la lesión del tumor primario o las variaciones que pueden haber en los distintos sitios metastásicos, van a hacer que probablemente en la metástasis estemos evaluando clones distintos en un mismo paciente, y esto en cierto modo a veces nos hace ver o interpretar por qué puede haber variaciones o diferencias en el tipo de respuesta, por qué algunas lesiones pueden reducirse o aparecer lesiones nuevas, y esto marca también algunas dificultades cuando tratamos de evaluar de manera muy simple respuesta al tratamiento con los criterios que utilizamos hoy en día a partir del estudio de imágenes. Pero bueno, para poner en contexto un poco de por qué y cuáles son los desafíos para poder tratar de ser más, de tener mejores resultados en el tratamiento.
Algunas de las variantes quizás también de manera más concreta, cuando analizamos el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, vamos a ver las características, como mencionábamos previamente, asociadas sobre todo a inestería cromosómica para lo que es el adenocarcinoma, alteraciones de genes asociados al receptor de tirosinquinasa, RB2, receptor de factor de crecimiento epidérmico, MET, FGFR2, y ustedes ya saben que hay distintas opciones terapéuticas hoy en día tras estos biomarcadores, las alteraciones a nivel de regulación del ciclo celular, activación del VEGF, por ejemplo, vamos a ver alteraciones de P53 y CDKN2A, como bien se señalaba hoy en día, como eventos muy frecuentes asociados, por ejemplo, a los carcinomas escamosos. Y esto nos permite, o nos pensamos que podemos tener distintos tipos de desarrollo a través del mejor conocimiento molecular, más allá inclusive de las variaciones geográficas o regionales que puedan existir, que también tienen una importancia mayor en este escenario. Siempre mirábamos, al menos desde el punto de vista clínico, al carcinoma de esófago, sobre todo escamoso, como con alguna perspectiva de que debería tener inclusive una mayor carga mutacional, sobre todo por las injurias a las cuales están ligados habitualmente, como el hábito de tabáquico o alcohol. Sin embargo, probablemente está en una situación intermedia cuando uno lo compara con otros modelos inmunogénicos, ¿no? Que conocemos hoy en día, como cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, no células pequeñas, o melanoma, por ejemplo. Pero esto es otra de las características que evidentemente también hoy en día tenemos en cuenta para el abordaje desde el punto de vista terapéutico. Y en el contexto, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pues se ha explicado de manera mucho más en detalle hoy en día, pero en una mirada relativamente muy sencilla parece como mucho más homogéneo cuando analizamos el carcinoma escamoso y sus características estructurales y similitudes con el carcinoma de cabeza y cuello, a diferencia de lo que sucede con el adenocarcinoma, con estas 4 variantes, y su relación específicamente más acorde a las características del cáncer gástrico, ¿sí? De hecho, ya se plantea denominarlo estrictamente adenocarcinoma gastroesofágico o adenocarcinoma esofogástrico, justamente por la célula progenitora común y las características moleculares y clínicas que son muy similares en este escenario. Entonces, esto es lo que nos permite hoy en día una mirada con mucho mayor conocimiento desde el punto de vista molecular, y estamos tras el paso siguiente, que es cómo mejorar las distintas opciones terapéuticas, pese a que realmente se ha hecho un camino relativamente rápido, al menos en el cáncer esofogástrico en los últimos años, desde el punto de vista terapéutico. Y ya mirando quizás un poco más ahora con un criterio de biomarcadores, o al menos de un requerimiento mínimo para la utilización de biomarcadores en cáncer esofogástrico, ustedes saben que está la expresión del HER2, descripto hasta en un 30% de los casos a nivel global, con marcadas diferencias regionales. De hecho, en Argentina, en alguna de las series que hemos tenido experiencia, es menor al 10%, o sea, realmente muy bajo, y sí vemos la misma incidencia en cuanto a cáncer gástrico, por ejemplo, difuso, de un 30 o 40%. Bueno, acá lo mismo, las distintas, está muy bien estipulado cómo hacerlo, por supuesto, en el caso de la variante de adenocarcinoma, con las características habitualmente, y creo que está bastante bien estandarizado cómo medirlo, cuál es la técnica, pero por supuesto que ahí la patología tiene un rol fundamental. Creo que a lo largo de los años se ha entendido mucho mejor. Hay guías muy claras de cómo hacerlo, cómo medirlo, y el rol de cada uno de nosotros, a veces en las instituciones o en los lugares donde trabajamos, es tener control de calidad para tener certeza de que realmente ese biomarcador, por la variabilidad que puede haber interlaboratorio, realmente nos permita determinar con exactitud si tiene o no tiene expresión del HER2. El otro marcador muy importante hoy en día en relación a la expresión de proteínas de reparación del ADN, nosotros testeamos habitualmente 4 por inmunistoquímica, no son las únicas, pero son las que habitualmente podemos encontrar
o ver alteración cuando esto existe y es un subrogante de lo que denominamos como inestabilidad microsatelital. Esto ha generado un marco y un impacto muy importante, tal es así de traer inclusive estrategias terapéuticas en escenarios muy específicos como aquellos pacientes con inestabilidad en etapas más tempranas de la enfermedad, ya sea con criterio neoadyuvante y pensando como en otros modelos tumorales, ¿por qué no a futuro pensar en la posibilidad de manejo conservador no quirúrgico, algo que está en pleno desarrollo? Y el PL1 ha sido un marcador, un biomarcador odiado y querido con sus distintas variantes, pero yo creo que un mensaje claro sí sabemos hoy en día en cuanto al PL1, por supuesto que esto también es un fenómeno dinámico, puede haber variaciones tanto del tumor primario como en relación a las metástasis y la forma o la estratificación para su correcta medición e interpretación. Estos son los dos sistemas que en general conocemos, que es el TPS o el CPS, donde aprendimos a lo largo del tiempo de también medirlo justamente en las células inmunes y no solamente en el tumor. Pero la importancia radica en tener estos 4 pasos, ¿no? En la plataforma adecuada, el anticuerpo, la visión del patólogo y nosotros la correcta interpretación para poder extrapolarlo a los las distintas opciones de tratamiento. Bueno, por supuesto, ¿por qué tiene distintas implicancias? Porque hay distinta variabilidad en cuanto a su expresión. Hemos visto que hay diferencias en relación a las distintas plataformas o el anticuerpo. El oncólogo habitualmente nunca pregunta qué tipo de anticuerpo están usando cuando miden o están evaluando, por ejemplo, un biomarcador. Nadie dice qué técnica inmunistoquímica para HER2, si es DACO, si es alguna otra plataforma. Y acá hemos aprendido que justamente por estas variaciones tratar de que el laboratorio de patología tenga la certificación y los controles de calidad para reducir este sesgo que puede haber en la medición, que no solo tiene que ver con la biología de la enfermedad o del tumor, sino también con el tipo de muestra, las características. Inclusive se ha visto que en algunas muestras de archivo, de tejido, cuando uno lo analiza con muestras más recientes, hay distinta variación en cuanto a la expresión y esto puede ser no adecuadamente estudiado en muestras de piezas muy antiguas, las variaciones entre el tumor primario y la metástasis y también variaciones de tipo heterogeneidad de temporoespacial. O sea que estas otras características lo menciono como clínico porque son parte del desafío actual, ya entrando específicamente en los biomarcadores más allá de la histología que iniciábamos previamente. Y un poco para ir finalizando en cuanto a cómo decidimos, contestando un poco la pregunta que planteaba Erika cuando tratábamos de establecer algunos criterios para esta charla, ¿cómo definimos el tratamiento? Claro, acá nos evaluamos biomarcadores y histología, pero no son los únicos marcadores. Uno en la práctica asistencial o en la práctica clínica sabe que existen todas estas características y todos estos puntos que tenemos que evaluar, tratamientos previos, toxicidad, comorbilidades, características del paciente, ¿no? Característica clínica y localización del tumor primario, los biomarcadores e histología son una parte de las variables que nosotros vamos a evaluar justamente para la decisión terapéutica. Por suerte tenemos un muy buen desarrollo de las guías europeas, que son habitualmente, como decimos nosotros, un poco más amigables para su lectura, y simplemente para remarcar algunas cosas bueno, que han cambiado a lo largo del tiempo. Está claro, y esto ha sido inclusive desde hace muchos años, la histología, ¿sí? Más allá de los biomarcadores, y probablemente siempre hemos visto, inclusive hoy en día, hay alguna evidencia más para lo que sería el plan de manejo conservador o vigilancia en aquellos pacientes con carcinoma escamoso, algo que no nos planteábamos específicamente en adenocarcinoma esofágico. Hay un estudio que se ha presentado, el Sano Trial, que requiere inclusive algo más de madurez, pero en principio podría ser un pilar para establecer algún criterio de terapia definitiva en los escamosos, ¿sí? Parece menos probable pensarlo en los adenocarcinomas, y a lo largo de los últimos años, un claro cambio de paradigma fue el agregado de la inmunoterapia con criterio adyuvante en cáncer de esófago, a punto de partida de mejoría en sobrevida libre de enfermedad, un endpoint que puede ser subrogante. Estamos esperando los resultados
finalmente de sobrevida global, pero esto sí es claramente nuevo en el algoritmo, entonces esto en principio sí debería ayudar a curar más pacientes porque estamos hablando de estrategias en etapas más tempranas, bajar la morbilidad si consideramos que hay nueva evidencia en favor al manejo no operatorio o de vigilancia en aquellos pacientes con carcinoma escamoso. En enfermedad avanzada, de un gráfico que fui a buscar de alguna presentación anterior, lo que cambió fue el paradigma de esta secuencia de tratamiento, ¿no? Pero sí conocíamos que el único target que teníamos en ese momento por el TOGA trial era el HER2, pero fuera de eso, fíjense que era solamente qué mejor combinación en base a fluoropirimidinas y platino uno podría establecer cuál es la mejor secuencia de tratamiento. Hoy en día lo consideramos algo obsoleto. ¿Por qué? Porque empezamos a entender mejor cuáles son las complejidades de la enfermedad, porque empezamos a entender y a conocer mejor los aspectos moleculares, porque nos planteamos cómo poder rediseñar tratamientos en base a los biomarcadores y no dejamos de estar ajenos a lo que implica el acceso y la equidad, que es algo común en nuestros países y en la región. Entonces, estas son las variables que hoy en día también consideramos cuando hablamos de las estrategias de tratamiento. Quizás el punto más importante en base a lo que conocemos hoy en día ha sido el cambio con el agregado y el advenimiento de la inmunoterapia. Se va a hablar en detalle a lo largo de la tarde y la charla siguiente con respecto a inmunoterapia, pero sí simplemente señalarlo como ya el algoritmo, estamos utilizando algunos de los criterios que decíamos en base a la expresión del PDL1 y la sumatoria de la inmunoterapia en este escenario, perdón, que ya tiene un rol definido también para el algoritmo terapéutico. Lo que yo les comentaba, simplemente quería señalar que el PDL1, así como ha tenido sus distintas variaciones hoy en día, al menos en carcinoma escamoso, parece muy claro que el beneficio es mayor cuanto mayor es la expresión. Cuando uno analiza en este metaanálisis, eso sí creo que es un criterio que uno puede tener en cuenta, a mayor expresión, probablemente el beneficio sea mayor. Entonces, aún con las diferencias que hemos marcado previamente, sí creo que es un punto a tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos en acceso nuevamente y buscar cuál es el mejor paciente para obtener el mejor resultado, justamente considerando que son tratamientos costosos y que esto tiene implicancias cuando uno quiere hacer estudios de costo-efectividad. Por supuesto que en adenocarcinoma está claro a punto de partida de HER2, ya los algoritmos terapéuticos, si uno lo compara con lo que eran algoritmos años atrás, tenemos la posibilidad de la combinación de inmunoterapia y probablemente ya inclusive hay algún nuevo target que ha sido puesto recientemente en las guías de la Sociedad Europea, con lo cual esto claramente nos implica o abre el espectro de tratamiento dirigido en cáncer, en adenocarcinoma sería en este caso, pero que se extrapola un poco a lo que sucede en cáncer gástrico. Bueno, ya a modo de conclusión, lo que hemos visto entonces, un poco tratando de unificar las distintas variables que hemos analizado a lo largo de la charla, las diferencias que tienen que ver con el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, algunas de las características moleculares que pareciera estar muy bien establecidas y nos queda camino por recorrer de cómo incorporarla o interpretar en futuras opciones terapéuticas. Claramente hay significativa heterogeneidad intra e intertumoral y esto hace que justamente los tratamientos combinados puedan ofrecernos mejores opciones de tratamiento, diferentes abordajes e investigación para el manejo del cáncer de esófago, alteración del microambiente tumoral, los cambios genómicos, la exposición a antígenos, esta injuria que se genera hace que tengan características moleculares diferentes y posiblemente también esto implicancias desde el punto de vista pronóstico y de las características de la enfermedad. Ambas histologías, como decíamos, con distintos perfiles. Los análisis genéticos seguramente nos van a permitir obtener mayor información. Hoy en día el uso de quimioterapia y inmunoterapia es una realidad, pero ya hay nuevos targets y nuevos blancos moleculares que seguramente vamos a conocer a futuro. Este es un gráfico que me parece de una revisión donde justamente nos muestra ya el advenimiento de la inmunoterapia, como ustedes pueden ver, con infiltración de células T, remodelación del microambiente tumoral, pero si ustedes lo miran en adenocarcinoma, por ejemplo, y futuros biomarcadores, fíjense la cantidad de biomarcadores
si bien en porcentajes variables, sí lo de la claudina 18.2, por ejemplo, ya probablemente es una realidad, donde nos muestra el camino más allá de la inmunoterapia, como yo diría después de lo que conocemos o de lo que se ha visto en base a evidencia actual. Así que bueno, con esto finalizo. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor O'Connor. Le hago entrega de este reconocimiento. Y las preguntas para este módulo las vamos a dejar para el final de las ponencias. For this module, the questions will be after finish all the talks. Y vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Diego Felipe Balén. Él es médico oncólogo. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene múltiples publicaciones. Y el día de hoy, pues nos va a hablar de un tema muy interesante, muy innovador, que es el papel de la inmunoterapia para el cáncer de esófago. ¿En dónde estamos? Ok, adelante, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Yo también pertenezco al Grupo Latinoamericano de Oncología Digestiva, que gran parte de nosotros pues está presente aquí hoy y pues la invitación también es a que continuemos trabajando juntos. Bueno, vamos a repasar cómo se ha incorporado la inmunoterapia y por inmunoterapia específicamente voy a hablar de inhibidores de punto de control. Juan Manuel mostraba un poquito el panorama de todas las terapias que han estado surgiendo, pero lo que tenemos en la actualidad para la práctica clínica de nuestros pacientes en oncología son básicamente inhibidores de punto de control. El cáncer de esófago, yo estoy de acuerdo en dividirlo en escamocelular y en adenocarcinoma. No me voy a centrar en los estudios de adenocarcinoma. Vamos a hablar de ello también en las siguientes conferencias. Vamos a ver sobre todo lo que ha aparecido en el tratamiento del cáncer escamocelular de esófago. Primero, como todo en oncología, se empiezan a testear los tratamientos en los escenarios avanzados. Desafortunadamente, estos son los pacientes que tienen más necesidades insatisfechas y posiblemente aquí se puedan encontrar desenlaces más rápidamente que con otros pacientes que están con enfermedades más tempranas y en los que los desenlaces de los estudios oncológicos tardan más tiempo. Entonces, el primer estudio es el estudio Keynote 181. Es un estudio que incorpora el pembrolizumab, un inhibidor de punto de control inmunitario, y aleatoriza a los pacientes que han progresado en la primera línea basada en platinos a recibir esta terapia frente a taxanos. Pacientes incluidos en el estudio, en realidad una representación global. Tenemos que reconocer que en cuanto al carcinoma escamocelular de esófago, es mucho más frecuente en Asia con respecto a los países occidentales y que siempre competir por la participación de nuestros pacientes en los estudios clínicos pues va a ser difícil porque la gran mayoría van a estar allá. El estudio muestra un impacto en supervivencia global. En realidad, la expectativa de vida de un paciente en segunda línea de cáncer de esófago no logra sobrepasar más allá de los 6 meses, pero con esta terapia logramos reducir el riesgo de muerte de forma significativa, especialmente en los pacientes que tienen expresión de PL1 medido por CPS, como explicaba Juan Manuel, mayor a 10. También hay otro estudio con nivolumab para segunda línea de cáncer escamocelular avanzado en progresión en la primera línea de platino. Es el estudio Attraction 3. Este estudio Attraction 3 es un estudio que incluye una gran proporción de pacientes asiáticos. Esto también es importante reconocerlo porque la farmacogenómica de las terapias biológicas en la población asiática y nuestra población puede ser diferente. De hecho, puede ser que ellos no tengan un rendimiento tan bueno en los biomarcadores como puede verse reflejado en otra población y simplemente ser la histología algo que guíe el tipo de tratamiento que se va a dar. Eso de pronto fue lo que pasó con el Attraction 3 y es que al tener una población asiática con cáncer escamocelular avanzado, posiblemente los resultados no fueron afectados por la expresión de PL1 y esto lo vemos de forma diferente en las guías y es que el uso del nivolumab por algunas guías en la actualidad está recomendado independientemente de la expresión de PL1 en las segundas líneas o posteriores. Al obtener estos resultados rápidamente pasamos a incorporar el tratamiento a la primera línea de la enfermedad avanzada. Bueno, esto quería mencionar lo que son otras moléculas. Nosotros no estamos muy familiarizados en Occidente con moléculas como el tislelizumab, que es un anti-PD1 también desarrollado en población asiática, pero que ha mostrado gran impacto y supervivencia adicionado pues a las segundas líneas y las primeras líneas de tratamiento. Y ustedes miran cómo poco a poco esos Kaplan-Meier
se van separando mucho más a medida que vemos este impacto en poblaciones asiáticas. Entonces, rápidamente nos movemos a la primera línea. En la primera línea es importante saber que a veces los estudios no fueron diseñados a como conocemos hoy la enfermedad. Por ejemplo, el Keynote 590, que fue el primer estudio que avaló el uso de la inmunoterapia en primera línea de enfermedad avanzada, es un estudio que se basó en el órgano, es decir, cogió todos los pacientes con cáncer de esófago, independiente de la localización, e incluyó adenocarcinomas de unión gastroesofágica SIWERT 1. Es decir, acá vamos a tener adenocarcinomas y carcinomas escamocelulares. Mientras que si vemos, por ejemplo, el diseño de los estudios Checkmate como el 648 y el 649, el 648 es un estudio netamente de pacientes con cáncer escamocelular y el Checkmate 649 es un estudio netamente de pacientes con adenocarcinoma, incluyendo esófago, unión y estómago. Entonces, a la hora de analizar los resultados, tenemos que diferenciar por histologías y además tenemos que diferenciar por el biomarcador. El estudio Keynote 590, que es el estudio tal vez del que tenemos una mayor madurez de seguimiento en primera línea de estos pacientes, aleatoriza a pacientes con cáncer de esófago avanzado independientemente de la histología a recibir una quimioterapia basada en cisplatino en combinación con pembrolizumab versus la misma quimioterapia con cisplatino. Es importante reconocer que siempre que tengamos histologías escamocelulares, desafortunadamente el backbone de quimioterapia siempre va a ser cisplatino, a diferencia de los adenocarcinomas en los cuales podemos emplear otro tipo de quimioterapia, que puede ser oxaliplatino, como también podríamos eventualmente usar cisplatino. ¿Por qué lo menciono? Porque recuerden que el cisplatino es un medicamento que tiene una toxicidad importante. No todos nuestros pacientes en este momento son fits para recibir este tratamiento y es un tratamiento que produce o que puede producir nefrotoxicidad, ototoxicidad, que puede alterar la calidad de vida de nuestros pacientes, que en el escenario avanzado es una cosa que tenemos que considerar. Pacientes incluidos en el estudio, acá se incluyen tanto pacientes metastásicos como, digamos, localmente avanzados y resecables, que es frecuente tenerlo en esófago por compromiso de estructuras vecinas, o incluso por la misma funcionalidad de los pacientes. Fíjense que la mitad de los pacientes eran PL1 positivos, si ponemos un punto de corte de 10. Y es importante saber que acá vamos a estar mezclando escamos celulares con adenocarcinomas. Sin embargo, la positividad de PL1 parece ser similar cuando la medimos por CPS para las dos histologías. Estos resultados fueron presentados el año pasado, un seguimiento bastante largo a 5 años. Vemos que para la intención a tratar, que son los pacientes con las dos histologías e independientemente del PL1, hay un impacto en supervivencia global significativo, rompiendo la barrera de los 12 meses de mediana supervivencia global. Pero cuando lo hacemos guiado por biomarcador, pues los resultados son un poco mejores. El riesgo de muerte se reduce aproximadamente un 36%. Cuando lo hacemos en histología escamocelular cerca de un 30%, y cuando escogemos a los mejores pacientes que son escamocelulares y PL1 positivos, con un punto de corte de 10, pues logramos reducir un 40% el riesgo de muerte. Las tasas de respuesta, miren cómo son de variables de acuerdo a la población. Estos eran los datos que se presentaban de Japón. 56% de tasa de respuesta contra 45% de la población por intención a tratar, lo que nos habla que es importante también abordar la farmacogenómica de estos tratamientos. Y en un análisis post-hoc para población menor de 10 de PL1, el beneficio no parece ser tan significativo. Sin embargo, debemos reconocer que la forma como se diseñan estos estudios impide que epidemiológicamente hablando podamos decir que estos pacientes no se benefician del tratamiento. Adenocarcinomas y escamocelulares, los dos tienen beneficio. Acá ustedes pueden ver cómo se diferencia de acuerdo al punto de corte de PL1 que usamos. Y tenemos otro estudio, que es el estudio Checkmate 648. Este estudio tiene algo interesante y distinto al 590, y es que incorpora un brazo de solo tratamiento con inmunoterapia. Esto es retador porque las quimioterapias basadas en platino han sido siempre el backbone de los tratamientos del cáncer gastrointestinal. Y salvo la inestabilidad microsatelital, hoy en día los oncólogos poco nos arriesgamos a no usar quimioterapia como parte del esqueleto de tratamiento de estos pacientes. Fíjense que hacen algo muy inteligente y es dejar dosis bajas de ipilimumab. El ipilimumab es un anti-CTLA4 que produce eventos adversos inmunorrelacionados de forma importante, y por eso es importante saber que las dosis las hemos ido encontrando con el tiempo, porque a menor dosis y mayor frecuencia de aplicación se puede reducir la toxicidad.
Y esto se compara con nivolumab más quimioterapia, nivolumab ipilimumab y el tratamiento de quimioterapia, que para ese momento era el estándar de tratamiento. Para la población de nivo con quimioterapia versus quimioterapia vemos un impacto en supervivencia global y supervivencia libre de progresión muy similar a lo que pasa con el estudio 590. La forma en la que determinaron PL1 en este estudio fue distinta. Ellos no midieron CPS, sino midieron TPS, es decir, la cantidad de PL1 que está expresada por las células tumorales. Y cuando vemos el brazo de nivolumab y ipilimumab, también vemos que hay un impacto en supervivencia global contra la quimioterapia. Esto es bastante importante porque podríamos tener una estrategia de tratamiento libre de quimioterapia para estos pacientes con cáncer de esófago. Pero hay que tener cuidado, si ustedes se fijan, la primera parte de la curva muestra que existen unos pacientes que van a fallecer más rápido en el brazo de nivolumab y ipilimumab con respecto al brazo de quimioterapia. Y esto es pues algo que vemos frecuentemente cuando no empleamos quimioterapia en primera línea. Eventos adversos, también interesante, porque el perfil de seguridad y de toxicidad es distinto entre un tratamiento con solo inmunoterapia frente a un tratamiento con quimioinmunoterapia o quimioterapia. Y vemos que la cantidad de eventos grados 3 o 4 fue 33% en el brazo de solo inmunoterapia doble, contra un 50% de eventos adversos grado 3 o 4 del grupo de quimioterapia más nivolumab, porque es una mezcla de toxicidades de dos tipos distintos de tratamiento, como son el cisplatino, fluoracilo y el nivolumab. Supervivencia global en la población por intención a tratar, pues se mantiene el beneficio tanto para el brazo de nivo-IPI como para nivo-quimioterapia. Y lo llamativo es saber que existe una proporción de largos supervivientes que van a hacer respuestas inmunológicas prolongadas al tratamiento y que seguramente vamos a empezar a ver cada vez más en la práctica clínica porque pues esas colas de las curvas de la inmunoterapia son muy tradicionales. Este análisis lo presentaban en ASCO GI de este año y es que por biomarcadores se hizo un análisis y los pacientes que tienen mutaciones de CDKN2A o que tienen amplificación de CCND1 parece que no tienen tanto beneficio de la adición de nivolumab con quimioterapia. Esto es un análisis exploratorio. Es interesante porque son genes que están involucrados en la regulación del ciclo celular, pero cuando vemos cómo se comportan estos genes cuando usamos inmunoterapia sin quimioterapia, vemos que las mutaciones de CDKN2A y las amplificaciones de CCND1 muestran tanta diferencia como cuando lo vemos con nivolumab y quimioterapia. Tenemos otro estudio muy interesante publicado recientemente y es otra estrategia distinta de tratamiento, es el Skyscraper E08, que es un estudio que por primera vez pone al ruedo una molécula que es el tiragolumab, que es un anti-TIGIT en primera línea de cáncer de esófago escamocelular. Estos pacientes fueron aleatorizados a recibir quimioterapia sin inmunoterapia o a recibir quimioterapia con atezolizumab, que es un anti-PDL1, y el tiragolumab. Este estudio pues tuvo bastantes críticas por la forma en que fue diseñado, porque aquí no sabemos si el beneficio de la intervención se debe al tiragolumab, al atezolizumab o a la mezcla de los dos. Este estudio debió haber tenido un brazo comparador que incluyera quimioterapia con atezolizumab o quimioterapia con tiragolumab, pero no lo tenemos. Es un estudio netamente asiático. Fíjense estas medianas de supervivencia global cómo siguen mejorándose. Cerca de 15 meses de mediana de supervivencia global. Es un estudio al que le falta madurez, pero es una opción de tratamiento alternativa en la primera línea, especialmente probada en población asiática. Las guías ya las mostraba Juan Manuel, no va a hacer mucho hincapié, pero sí importante saber que el primer paso que pone las guías para tratar un paciente en el escenario avanzado es determinar la expresión de PL1 y con ello escoger la alternativa de tratamiento, incluyendo la posibilidad de usar inmunoterapia sin quimioterapia con un grado de evidencia un poco menor. Vamos a cambiar de escenario, vamos a pasar al escenario adyuvante. Estos son pacientes con cáncer de esófago, independientemente de la histología, que fueron llevados a terapia multimodal, es decir, recibieron radioterapia y quimioterapia neoadyuvante, generalmente con el esquema CROSS. Luego fueron operados de forma completa con una esofagectomía de acuerdo a la localización del tumor. Y finalmente nos llegan a la consulta y en la consulta vemos que tienen enfermedad residual. Ese es el biomarcador que usa ese estudio, es decir, tener células viables después de haber recibido el tratamiento multimodal con quimio, radioterapia y cirugía. Este estudio aleatorizó a estos pacientes a recibir nivolumab versus placebo por aproximadamente un año de tratamiento con un objetivo principal de supervivencia libre de progresión.
Estos fueron los pacientes incluidos. Fíjense que también hay un importante número de pacientes de la unión gastroesofágica. Seguramente estos ya no los vamos a ver porque principalmente son adenocarcinomas y como vamos a ver en las siguientes charlas, la aproximación para las adenocarcinomas posiblemente no incluya de forma futura la inmunoterapia. Fíjense el resultado. La mediana de supervivencia libre de enfermedad para los pacientes que reciben nivolumab adyuvante es de 22 meses contra 11 meses del grupo comparador. Y cuando lo vemos por histologías, vemos que los carcinomas escamocelulares se benefician un poco más con respecto a los carcinomas, a los adenocarcinomas de la estrategia de tratamiento adyuvante con nivolumab. No tenemos resultados maduros en supervivencia global, los tenemos que esperar y creo que hoy por hoy este es un estándar de tratamiento, al menos para los pacientes con cáncer escamoso de esófago que han recibido terapia multimodal. Y ya para terminar, vemos ahora cómo se comporta la inmunoterapia en el escenario temprano. Este estudio que fue muy interesante también fue presentado en ASCO GI de este año y es un estudio que incorpora el camrelizumab, un anti-PD-1, con dos esquemas de quimioterapia distintos, cisplatino con paclitaxel o cisplatino con nab-paclitaxel, frente a un grupo que recibe neoadyuvancia con quimioterapia. Discutido no haber incorporado para estos pacientes radioterapia, que es el estándar de tratamiento neoadyuvante, pero válido en el sentido en que vamos a ver cuál es la tasa de respuesta que produce cada uno de estos tratamientos. Este es un estudio preliminar en donde su desenlace primario era tasa de respuesta y supervivencia libre de eventos. No tenemos resultados aún de supervivencia libre de eventos, pero tenemos resultados de la tasa de respuesta. Y fíjense que sin incluir radioterapia, la tasa de respuesta del grupo que usó camrelizumab en combinación con nab-paclitaxel fue 28% contra un 15% de la inmunoterapia con paclitaxel y apenas un 5% del grupo de quimioterapia, que es lo que tradicionalmente habíamos visto. Complicaciones posoperatorias, en realidad no hubo mayores complicaciones por usar la inmunoterapia, esto también era importante demostrarlo. Y cuando vemos las tasas de resección R0, tampoco se vieron afectadas por la terapia. Recordemos que casi siempre la radioterapia se había usado para mejorar la resecabilidad, pero esta es una estrategia libre de radioterapia. Entonces, para terminar, las conclusiones de la charla de hoy son que en enfermedad metastásica, la inmunoterapia hoy es recibido inmunoterapia en primera línea y tenga un PL1 positivo. Y en primera línea para pacientes PL1 positivos usando un punto de corte de 10 de CPS para pembro y de 1 o más para el grupo de nivolumab ipilimumab o nivolumab con quimioterapia, pero medido por TPS. Segunda conclusión, vamos a tomar la evidencia de los estudios de estómago, que son 859, 649, y en caso de que sea ER2 positivo, el Keynote 811. Nosotros en Latinoamérica tenemos la percepción de que la enfermedad ER2 positivo es mucho menos frecuente con respecto a la enfermedad que se ve en población, al menos de Estados Unidos y Europa. En adyuvancia, posterior a tratamiento multimodal con quimio, radioterapia y cirugía, cuando tengo enfermedad residual en escamos celulares, va a ser estándar de tratamiento de arnivolumab por un año. Recordar que el ESOPEC lo cambió todo para los adenocarcinomas. Y en neoadyuvancia hay unos datos muy preliminares, pero estamos empezando a ver eficacia. Y pues es importante recordar que los mecanismos de resistencia inmune aparecen entre más avanzados está el tumor y seguramente cuando tengamos un tumor más naif de tratamiento vayamos a ver mejores desenlaces. Muchas gracias. Para el doctor Diego. Y bueno, si podemos ir poniendo al doctor Florian, que nos va a dar su plática en tiempo real. Por motivos personales no pudo estar físicamente aquí. Y mientras se va cargando, quiero comentar que la gente que está conectada en línea, sí, por favor, puede terminar su registro, dado que todavía no se observa adecuadamente. Y bueno, voy a comentar quién es el doctor Florian. Un segundo, aquí está. Él es el director del Centro Oncológico Universitario del Hospital Universitario de Leipzig. Es profesor de medicina en la Universidad de Leipzig, Alemania. Editor en jefe de ESMO Gastrointestinal Oncology. Editor adjunto del Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. Y también es editor asociado del Gastric Cancer y ESMO Open.
El doctor ha publicado en diversas importantes revistas, es autor de más de 400 publicaciones, tiene más de 47,000 citas y su H-index es de 97. Así que le damos un caluroso abrazo y bueno, pues lo dejo. The floor is yours, Florian, so please go ahead with your talk. Thank you so much for being here. Thank you very much, Erica, for the kind invitation and also the introduction. Now, you explained already that I would have loved to be in Mexico City today, but I couldn't make it. Thank you for involving me on this virtual way. And I will try to share my screen now, and I hope that you can see now my presentation in the full screen mode. Can you give me a feedback? Yes, we're seeing. Super. So I can start. I'm gonna talk in English. I hope that this is fine for all of you. And the task that was given to me is to talk about neoadjuvant and adjuvant therapies in gastric cancer, let me say gastric/esophagogastric junction cancer. I will not talk about squamous cell cancer. Here, personal disclaimer. Just to mention that both locations, gastric cancer, but also esophagogastric junction cancer, really seem to be quite prevalent in Mexico. When I look at these recent publications, this is about adenocarcinoma of the EG junction. Mexico is a high prevalence country, like my country in Germany is, but also for the classical form of gastric cancer, Latin America and Mexico has a high prevalence, maybe even more for the distal one. Maybe it depends also a bit on the region where you live in Mexico. We will discuss that maybe later. For both the locations, there is a lot of news on the perioperative treatment. And you can see that we have a lot to discover on perioperative treatment, two recently presented and published studies for EG junction cancer, and even more new data on gastric cancer. So I have to speed up a bit to show you the news. This is something that Dr. Juan Manuel O'Connor showed you already. The current algorithm, or the previous algorithm, I have now to say, for the treatment of locally advanced esophageal cancer. And I will focus here on esophageal adenocarcinoma, where a couple of weeks ago, we still recommended on our guidelines to go either for perioperative chemotherapy according to the FLOT regimen or to neoadjuvant chemoradiotherapy, followed by nivolumab if there is no complete remission in the resection specimen. And things have changed. That was the justification for the nivolumab that was nicely shown to you by the previous speaker, so I don't need to cover that. And we had randomized controlled trials comparing the two approaches, perioperative chemo and neoadjuvant chemoradiotherapy, that give us now a new impression how we should treat this condition. The first trial that was presented and also meanwhile published in Lancet Gastroenterology Hepatology was a European trial that was conducted in 3 countries, in Ireland, UK, and Denmark. Involved 377 patients. It was not completed, this trial, who received either perioperative chemo or neoadjuvant chemoradiotherapy according to the cross regimen. It's important to note that majority of patients in this trial still received the older regimen, epirubicin, cisplatin or oxaliplatin, and a fluoropyrimidine. Only 15% received FLOT. This trial underwent an amendment while it was conducted. Initially, the plan was to show superiority of the cross regimen over perioperative chemo. This plan had to be changed as some different other things as well in this trial. So it ended up as a non-inferiority trial, and it could show non-inferiority for the perioperative chemo compared to neoadjuvant chemoradiotherapy. I mean, you could also say that this looks like the same efficacy in neoAGIS.
It's important to note that by the addition of chemoradiotherapy, or by going to chemoradiotherapy, of course, there was more local effects that could be seen in the resection specimens, but the problem is more frequent liver and lung metastases when patients did not receive the perioperative chemotherapy. So the conclusion from this trial was that statistically perioperative chemotherapy, mostly ECF, an older regimen that we are using not anymore, is non-inferior to neoadjuvant chemoradiotherapy for esophageal adenocarcinoma, e.g. junction cancer. And the authors also stated there is clinical equipoise between the two treatment regimens. So when this was published, we still did not feel that we should amend the ESMO guidelines. But then came the ISOPEC study that was also mentioned by previous speakers. We conducted this study in Germany at 25 centers. Meanwhile, we are talking about a follow-up period of 55 months. So a national study, not international, but with a robust follow-up, and especially with a quite simple design. Patients with locally advanced esophageal adenocarcinoma, including the EG junction, were randomized in a one-to-one fashion to receive either pre- and post-operative FLOT, which you all know, the standard in gastric cancer, or neoadjuvant chemoradiotherapy. Both groups received surgery. You can see that the mean age of the patients was 63 years, and majority of them really presented with locally advanced stages. T3, T4, we also included 15% T4 tumors, and majority had a nodal positive disease. So it's a study about locally advanced resectable esophageal EG junction adenocarcinomas. And that's the important slide, which also leads now to the change of national guidelines and many SOPs in centers. FLOT was superior in terms of overall survival, both in the ITT population, but also in a per protocol analysis that we also did with a hazard ratio of 0.70, with a clear separation of the curve after 3 years, 5 years. So for us, a quite consistent result. The conclusion is that perioperative chemo is superior to neoadjuvant chemoradiation for esophageal adenocarcinoma and EG junction cancer, according to the ISOPEC data. We can discuss, if you want later, some of the particularities of that trial that I did not show, just to save a bit of time. And now at the ESMO meeting, we have seen another study, which is also interesting, the Top Gear study, which was designed for gastric cancer, not for esophageal cancer, but it also included EG junction cancer type 2 and 3, according to CVAT's classification, but without the foreseeable necessity to undergo an esophagectomy. It was for patients who were planned for gastrectomy. So it was limited how much the tumor was allowed to invade the esophagus. And that was a global effort led by the Australian colleagues, by Trevor Leong, but we also joined them from the side of the ERTC in Europe, and the Canadian colleagues joined. This study compared 2 regimens. The basis was a perioperative chemo. In the beginning, it consisted of ECF, but during the conduct of the trial, we changed to FLOT. And this was given as it is in the standards, or together with chemoradiation, 45 gray and 5FU. To do that, 1 cycle of chemotherapy, either FLOT or ECF, was reduced in this experimental arm. And the objective of this trial was to see if the addition of chemoradiation to perioperative chemo improves overall survival. This was not the case, as you probably know already. Median follow-up is 67 months, so quite robust results, hazard ratio 1.05. So no effect at all for the addition of chemoradiotherapy. Even when we look into the subgroup analysis,
it's quite difficult to detect a subgroup that might have benefited from the addition of chemoradiotherapy. Certainly not the patients with small cancers, which is understandable that they don't need a local treatment to downsize for resectability. Maybe it's just an observation from a subgroup analysis. Maybe for the GE junction, there might be some effect to still add chemoradiotherapy. I mean, we also conducted in Germany a similar study adding chemoradiation to the FLOD regimen for EG junction cancers. So this makes us hope that it was not futile to conduct that trial. The conclusion from Top Gear, nevertheless, is addition of preoperative radiotherapy to perioperative chemotherapy does not improve survival in patients with locally advanced resectable gastric cancer, including EG junction. Therefore, we are amending the guidelines. They will go online within the next few days or weeks. And the wording will be that for esophageal adenocarcinoma and EG junction cancer, perioperative FLOT is the preferred treatment. Only for those patients who are not able to tolerate FLOT, maybe because they're frail or too old, there could be a second option that one could choose. It's neoadjuvant chemoradiotherapy, for instance, according to the cross regimen, but it could also be in platinum and 5FU. But this is clearly the second choice according to our new algorithm. When we go to the algorithm for gastric cancer, which is a bit different, of course, we see that also perioperative chemotherapy is the preferred treatment, preferring the FLOD regimen. We still recommend in those cases where for emergency reasons or understaging or some other reasons, primary surgery has been done, that post-operative chemotherapy is at least considered, especially in those with a nodal positive disease. That's still a pretty slim and simple recommendation here. Unfortunately, I must say, although we have so many things ongoing, many trials evolving immunotherapy, I will guide you quickly through these trials. Also some trials involving HER2-targeted treatment, Petrarca, innovation. The list is not complete. I will not go to the relatively small trials assessing anti-HER2 targeted treatment. They show some activity together with chemo, but survival conclusions are not clear yet. We will come with some follow-up on innovation pretty soon. So let me focus a bit on immunotherapy and where we stand there. This defined the standard, MAGIC, and the French study in favor of perioperative chemo compared to surgery alone. You all know that FLOT proved to be more efficacious than the older MAGIC regimen, so this became the standard. And here it gets interesting because of all the patients who receive perioperative chemotherapy, and this is an analysis here from Munich, where I worked before I changed to Heidelberg. Here is a retrospective analysis from the MAGIC. We see that not all patients who receive neoadjuvant chemotherapy benefit the same. So patients who achieve a good histopathologic response seem to have a better prognosis. Those without a response to perioperative chemo, here measured as the tumor regression grade, here on the right-hand side, involving the Mandar score, they have a worse prognosis. In both publications, it could also be shown that in addition to the tumor regression rate, the postoperative lymph node status, YPN status, is of utmost importance. In this retrospective analysis from the MAGIC trial, it even revealed that the YPN status is the only independent status, together with the R1 or R0 resection status, more powerful than the tumor regression rate. That led us to the design of the ERTC Vestige study, where we investigated patients who had received standard preoperative chemotherapy,
but came up with risk factors in the resection specimen, which means with a positive nodal status, YPN+, and or with an R1 resection. And we randomized these patients. It was intended to include 240 to continue with perioperative chemotherapy or change to adjuvant immunotherapy as a combination of nivolumab and ipilimumab. Then, when we wanted to do a minor amendment to this study, the DSMB, the Safety Monitoring Board, requested to do an interim analysis for futility because they had the impression there is some disbalance of events coming in, and they were right. They were right. We stopped the trial immediately because, unfortunately and disappointingly, the experimental arm, nivolumab and ipilimumab, looked to be inferior to continuation of standard chemotherapy. And just to underline that once again, in a patient cohort that did not have seemed to benefit a lot from preoperative chemo, still continuation of standard chemo seemed to be better. That was a great disappointment, and we still do not really understand why this happened, but we have to state that it's not that easy with adjuvant immunotherapy in gastric cancer. Our Japanese colleagues made a similar, not exactly the same, but a similar experience when they conducted the attraction study. As you know, in Japan, primary resection is usually performed, and adjuvant chemotherapy is a standard of care. Attraction compared chemotherapy plus placebo versus chemotherapy plus nivolumab in more than 700 patients, quite a powerful study. And they came up with a negative result. The addition of nivolumab did not change the survival outcomes of these patients. Here I'm showing relapse-free survival. There is maybe a careful indication that for those patients with a positive PD-L1 TPS, the tumor staining positive, a minority of patients, nivolumab might have worked, but this is just hypothesis generating. It's not changing the outcome of this negative trial. So quickly guide you through the landscape of what is currently ongoing and what has been recently published. I'm starting with a study that we conducted in Germany. My colleague Sylvie Lorenzen presented and recently published the data. Dante combining FLOT chemotherapy with atezolizumab as an experimental arm compared to FLOT chemotherapy. This study demonstrated that addition of immunotherapy in the preoperative setting is safe and that it leads to increased response rates in the tumor specimen, both measured as tumor regression rate, but also as YPT0 and 0 tumor stage. Interestingly, this activity increases with higher CPS, PD-L1 CPS levels. So the continuation of this study as a phase 3 is restricted now for patients who present a positive CPS in the tumor probe or MSI high status or high tumor mutational burden. Comparable results have been shown in the much bigger Matterhorn trial that combines FLOT and durvalumab and compares to FLOT and placebo with the typical inclusion criteria: gastric G junction, stage 2, 3, 4A resectable, etc. Again, a nicely higher PCR was shown, and again, correlation or association with the PD-L1 expression status has been shown. The higher the PD-L1 tap in this case is, the better the activity of durvalumab and FLOT. We are waiting for the survival results, and maybe Yelena can tell us later when we are to expect the publication of the survival results. A study that published already survival outcomes is Keynote 585. It's an impressive study. 800 patients went to the main cohort that combined pembrolizumab with a chemotherapy doublet, which we do not really see as a
standard of care anymore for this group of patients with localized, locally advanced adenocarcinoma of the stomach. There is also a side cohort, which is much smaller, that combined pembro with FLOT and compared to placebo and FLOT. But the main cohort is with a doublet. Again, nice increase of the histopathological response rate that did translate only into a marginal improvement in terms of event-free survival and no improvement of overall survival. So this is a great disappointment because traditionally we thought that an increase in overall response rate in the tumor specimen of 10% or more would translate into an overall survival advantage. Not the case in Keynote 585, another learning from this study. Florian y Dra at this year's ESMO GI meeting showed some more subgroup analysis combining here the main cohort and the FLOT cohort. So what we can learn from this presentation, when we are talking about MSI high, there is a clear benefit for the addition of the immune checkpoint inhibitor here, pembrolizumab, with a nice hazard ratio. Maybe together with FLOT, it's a bit more promising than together with the doublet, and probably with a higher CPS score, 10 or greater, there is more to expect than with a low or negative CPS score. All this is hypothesis generating, not more, but it gives some hope when we are thinking about the publication of Matterhorn or later Dante, that we may see some more than in Keynote 585 and that this may improve the outcomes of our gastric cancer patients. Some last words about the extremely interesting topic about MSI high localized gastric EG junction cancer. That's a particular group with better outcomes after surgery alone, like shown here on the left-hand side. It's a positive prognostic marker for localized gastric cancer, cancers that are resected. And it seems to be a negative predictive marker for the efficacy of chemotherapy. So this retrospective analysis of multiple data from randomized studies comes to the conclusion that these patients with MSI high localized gastric cancer do not benefit from perioperative chemotherapy. It might even be detrimental. That's, of course, always a difficult conclusion when it comes to retrospective analysis, but we all took that very serious. And even more as we have emerging options for this group of patients with neoadjuvant chemotherapy. Many of you may have seen the results from the French NeoNIPIGA study, where only 6 cycles, 12 weeks of nivolumab and ipilimumab led to a histopathological complete remission rate of 60%, which is quite promising, of course. And the same rate of PCR has been shown by our Italian colleagues in the Affinity trial. They combined tremelimumab and durvalumab, again, a duration of 12 weeks, 60% responses. It's so promising for them and also for the French colleagues, by the way, that now they are assessing the non-operative management of this type of tumor following systemic treatment with 2 immune checkpoint inhibitors. So a new open window of opportunities for this subgroup of patients. Maybe difficult to say what is the current standard. I'm summarizing here, perioperative FLOT chemotherapy is now standard of care for all locally advanced gastric and EG junction carcinomas. The role of preoperative radiotherapy seems to be very limited, if there is a role at all. Adjuvant immunotherapy, post-operative adjuvant, no evidence currently outside the CheckMate 577 setting, so following neoadjuvant chemoradiotherapy and resection, and no PCR. For pre- and perioperative immunotherapy and microsatellite stable gastric EG junction cancer, we currently have to conclude it's under evaluation. It's not yet proved that it improves survival outcomes. And the extremely interesting group of MSI high gastric EG junction cancers, very questionable value of perioperative chemotherapy, maybe better not. Primary surgery is an option if we are dealing with clearly resectable tumors.
And my current recommendation would be provide access to immunotherapy whenever possible in studies, off-label use, or what is possible for you. So thank you very much for your kind attention, and I'm looking forward to the discussion later. Thank you so much, Florian. So now I'm going to introduce Yelena Yanginhan, and then we return to you. Para la gente que está, ahorita que terminemos este segmento y tengamos las preguntas, luego vamos a tomar la foto grupal. Entonces, ahora ahora le toca a la doctora Yelena Yanginhan. Ella es profesora y jefa de servicio de oncología gastrointestinal en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Como todos sabemos, es investigadora principal de diversos estudios internacionales sobre cáncer gástrico. Cuenta con más de 140 publicaciones en diferentes revistas importantes hasta como Nature y tiene más de 30,400 citas. Su H-index es de 65. Y ella nos va a platicar sobre un update del estado de arte de cáncer gástrico. For this kind introduction and for the opportunity to address everyone at this meeting. My goal for the next meeting is that I give this lecture in Spanish. So I hope today you can follow me along in English, and I promise I will come back. So my name is Yelena Janjigian. I'm a medical oncologist, and today we'll talk about the art and science of treating this difficult disease. And it's really a nice opportunity to ask to come up with topics and future collaborations. These are my disclosures, and I'd like to thank our group first and the opportunities to create a program at Memorial Sloan Kettering in disease that is relatively orphan and rare in the United States. So following, this boutique approach and the idea is if you build it, they will come. These are our group of, of course, not everybody sees gastric cancer, but it's a group of medical oncologists. It's now our service is 45 and half of us do clinical or translational or lab-based researchers. And we also have educational experts and clinicians that see patients both at our Manhattan site, but also at the site in 5 other locations throughout the New York, New Jersey, and other areas. So the evolution in gastric cancer has been quite remarkable. Of course, for the last, 3 or 4 years, it seems like every study has been positive. But before that, we have to remember that we had over a decade of one after negative studies. And so I think we've ridden this wave of positive studies from 2021 on, but we are reaching a plateau. So the next phase of breakthroughs will be a bit more difficult and will take more time to understand the disease biology and move beyond genomics and just DNA characterization. So it was great to see interest from our colleagues at NCI for proteomic analysis for tumor and host microbiome analysis. So simply, and I think I counted every single speaker so far showed the TCGA data, so I will skip that part. But I will tell you in practical terms, I think the biggest elephant in the room is chromosomal instability. So for those of you who are interested in studying the disease, certainly I think in our Hispanic populations, genomically stable gastric cancer is a big problem. But worldwide, I think increasingly even, I suspect will be in South America, certainly already in Japan and Korea, we're seeing more and more gastroesophageal junction adenocarcinomas, which again is a reflection of the spread of the Western ways of living and the culture to the rest of the world. And those tumors typically are chromosomally unstable. In my clinic, 70% plus of tumors have the chromosomal instability.
And the interesting part about those tumors is there are some targetable alterations. Of course, amplifications are what drives these tumors. So HER2, EGFR, MEK, and so forth. So there are potential for targets if we are particularly focused and understand how to inhibit these sometimes difficult by sort of parallel pathways. So practically in the clinic, as you heard from the other speakers, HER2 is an important biomarker. We test everyone for MSI. I think EBV is a critical part of the pathophysiology of this disease, and we still routinely test for EBV. In fact, it's a gastric patient at MSK. One of our patients, he's actually an immigrant from Peru, who led to for MSK Impact to be amended to include EBV as a routine viral screening on just regular genomic screening testing, because it was a patient of mine who his tumor was PIK3CA mutant, and I decided to also test for EBV because, as we know and heard, 80% of EBV positive tumors are also PIK3CA mutant, and lo and behold, that patient had EBV positive cancers. I think, and from what I understood in Spanish, CDH1 and so forth, yes, it's very rare, but I think the only way you will find these tumors and these patients and this biology is if you routinely test all. So even in very rare subsets such as MSI, EBV, and some of these very rare subsets, it's important to continue to test routinely. And some of these larger biopsies that we're able to get from endoscopic resections or just jumbo forceps allow for this testing. So these are the routine biomarkers we get so far. Claudin is now routinely tested at MSK, but may not be yet available for all. And I think the next phase will be FGFR2b overexpression. These are mostly, very quick biomarkers that can be done on the unstained slides within probably a week of seeing the patient, because they're all IHC biomarkers. For MMR, you need 4 slides. For HER2, 1 slide. For PD-L1, 1 slide, and Claudin. So you could do it definitely under 15 slides. Tumor sequencing and plasma ctDNA analysis is also helpful, but I would not delay start of therapy for this. So we start and we consent the patient and maybe initiate the testing, but do not wait to start. How do these biomarkers overlap? Well, increasingly, we know that it's important to test for all, and there is some overlap, but prospective data from the Spotlight study and the GLOW studies and some of the newer data suggests it's about 20% of tumors that have, for example, HER2 that overlaps with Claudin, and the MSI, also usually kind of stands on its own. So how would I prioritize the biomarkers? We look at the clinical available data, and remember that in gastric cancer, at least in our population of patients, most people present with de novo stage 4 disease. So they are not eligible for surgery, and they present with high disease burden. So response is very important. So you look at the patient functional status and the need for overall response rate. And then again, looking at across the recent studies, which we'll dive into in a sec, but just in, big picture summary, Checkmate 649, Keynote 811, so HER2 negative, HER2 positive, Claudin positive, Spotlight and GLOW, all show that yes, there's a survival benefit, both progression-free survival and OS benefit, with addition of some of these agents to first-line chemotherapy, so very important to do. But interestingly, only the targeted therapy plus immunotherapy or immunotherapy, those are the far left studies, show response improvement, right? So Spotlight and GLOW show that although Claudin inhibition improves survival, does not improve response. So based on that criteria and the magnitude of benefit and the toxicity profile, this is how I rank the significance and importance of targeting these biomarkers. So first is MSI. If you have MSI high, and if I have that patient in the clinic, I'm in great mood for the rest of the week, because you can really help these patients in real time. And I do think that for gastric cancer, combination of chemo immunotherapy is preferred than monotherapy of anti-PD-1 blockade. HER2 is an important biomarker, and Keynote 811 data shows that definitively you should target these patients with dual anti-PD-1 HER2 blockade. And the next one on the list is PD-L1.
by intermediate cutoff by CPS 5 or greater. So the good news, it sounds complicated, but it's relatively simple because top 3 get chemoimmunotherapy plus minus trastuzumab. So not that hard to remember, right? So in gastric cancer, similar to other tumor types, in GI tumors, FOLFOX is the most important backbone. And what about Claudin high? So for Claudin high positivity, I think if you are non-MSI, HER2 negative, and CPS low, I think that's when Claudin targeting will come into place as soon as we have something available in the clinic with zolbetuximab, for example. Right now, we usually target Claudin in second or third line setting. We won't have time to talk about it now, but there's a wave of every single company has a Claudin inhibitor, and usually now antibody drug conjugates are entering the market. So right now, Claudin is being targeted mostly by clinical trials and mostly in second or third line setting. So what are the practical limitations of PD-L1 testing? And, if there are pathologists in the room, it would be nice to have a discussion about this later. Well, people say PD-L1 is a great biomarker. It is a great biomarker, but for population-based studies. So if you look at large phase 3 studies, phase 3 study, one after that other, and we'll see some forest plots here, does show that there's a dose response relationship. The higher the PD-L1, the better the outcome with immune checkpoint blockade. But if you look at each individual patient where the quality of the tumor may not be so great, as you can see, a difficulty obtaining slides because they're diagnosed at hospital A, they come into hospital B for second opinion, and then get treatment in hospital C, which is what we usually see in New York. And the tumor heterogeneity really questions whether or not a PD-L1 low tumor is really PD-L1 low. We've had patients who had repeat testing of the same sample, or different samples from the same time point for treatment, for example, where one sample is positive and one sample is negative. And the pathology interpretation for CPS test, combined positivity test, there's a steep learning curve, particularly if you're not used to looking at gastric epithelium, where the biopsy may not capture the whole tumor, sort of cross-section, and there may be some focal positivities that are not as clear as, for example, TPS score in lung cancer. So we talk a lot as researchers, we're so focused on getting studies, getting a positive study, but how much of it is actually translating into practice? And we can certainly even practice worldwide where most patients don't even have to access to something as simple as trastuzumab. I'm talking about United States. How does it translate into practice in US? Well, real world data from the Flatiron data set suggests that only about 3/4 of patients even get PD-L1 testing. And for those who present to first line setting, only about half of them get immunotherapy in first line. Why are the rest of the patients not getting tested or not getting immunotherapy? Well, I'm hoping and I'm giving benefit of the doubt to the doctors saying that maybe they're poor functional status or, decline therapy or for various other reasons. Medically, it was counter indicated, but I worry that it may be just because gastric cancer is such an orphan disease, people literally just don't know. On a typical Wednesday before I came here, I see 30 patients with gastric cancer. Most clinicians in the United States maybe see 5 a year. And what's other interesting point is if you look at what type of test antibody the clinicians use in the clinic, I can tell you, for example, MSK is not using any of these, 22C3 or 28A. Most large centers, and neither does MGH or Dana-Farber or Harvard, they just develop a lab-developed test they clear approved, and they just and they validate it in 50 patients or so, and they say, oh, in our hands, it's good enough. And again, that creates a lot of anxiety for me, especially for now, ODAC, for example, we restricted indication by PD-L1 status. So this is just a cautionary tale of not to be too dogmatic. And, the number one favorite, besides plus minus radiation, which luckily some of these studies already put to rest, number one favorite debate
in academic conferences is cut off by PD-L1 score. And in the past, I've been asked to debate testing for immunotherapy or giving immunotherapy for CPS 1 to 4. And, you know, I just completely ignore these debate guidelines because as physicians, we have to look at the patient and be careful and not apply population-based data from a phase 3 study where there's perfect quality of tissue for study entrance, and there's 2 extremely skilled, validated pathologists reviewing all samples. So there's high concordance. We can't apply that population-based data blindly to our patients in clinic, and that's where the art of medicine comes in. You have to think about that very carefully. So suffice it to say, immunotherapy is commonly used and approved, and now, you know, both in HER2 negative and HER2 positive disease, typically nivolumab or pembrolizumab is approved. And now, you know, just from the recent ODAC meeting, Beijing got their tislelizumab probably approval as well. So there's a lot of Me Too drugs. They're all the same. All anti-PD-1 therapies are created equal. So basically decide what you want to do based on what's available at your hospital and also the regimen that you want to give it with 2-week or every 3-week regimen. And the important part is that in the United States, we no longer have immunotherapy unless you're MSI, which you should get it in first line anyway. We don't have immunotherapy beyond first line, right? So in Asia, where gastric cancer is very common, there is nivolumab approval irrespective of PD-L1 status in third line setting. But in the United States, that approval was already reversed a while ago. So if you make a decision, risk-benefit ratio, testing, other discussions, you have to make that in first-line setting. And we know that the choice of first-line therapy really matters because if you lose that opportunity, a window of opportunity to treat a patient, they become nutritionally compromised. They may never get to second or third-line therapy. And so there's this window of opportunity to treat. So the data that led to the FDA approval and, you know, I think just in the interest of time, I'll just focus on the first study that led to the FDA approval. Of course, there's also the Merck studies and then there's Beijing studies. So please don't take this personally. I'm just going, you know, by the first. So the long-term survival from FOLFOX-NIVO study suggests that for the first time, we're able to cross the 1-year mark of survival. This was a new achievement. Before that, all the survival curves, you know, the median survival was well under 12 months. So 14 months in a PD-L1 positive and about in all randomized patients was very nice to see. And what is nice, also even nicer to see, is that we have long-term survivors. So about 20% of patients now live 3 years, 4 years, 5 years and beyond, which is the first time that's ever been done in gastric cancer. So this is for, you know, immunotherapy curves for the students in the room. Usually we look at the median survival, but the delta, you know, if you show this to a melanoma doctor, they laugh at you because the delta is not that impressive. But what is impressive is the possibility of long-term survival. And remember, only 3% of patients here are MSI high. So this is not driven by MSI tumors. It's well, not entirely at least, but so there's other subsets that benefit. EBV is probably a part of it, high PD-L1 overexpressing tumors. But I've seen, you know, PD-L1 low or negative tumors as well with long term with this disease. There's definitely a dose response relationship. These hazard ratios suggest that, and again, I would be very careful about making definitive statements because the smaller subgroup you look at, the power decreases, and so the hazard ratio then is all over the place. But as you can see here, for the subgroup of patients that PD-L1 completely negative, so it's about 15 to 20% of the patients that are at 0, CPS 0. There's very little or no benefit. We don't see harm. The hazard ratio is not crossing 1, but there's very little benefit. So 2 weeks ago now, I was at ODAC in DC, sort of presenting all these data to the ODAC committee for the FDA. And there was a lot of emotion in the room, patient advocates and so forth. But after a full day of deliberation, the FDA and ODAC decided to restrict the use of immune checkpoint blockade in gastric cancer based on CPS 1 or greater cutoff. The response rate is improved irrespective of PD-1 status. So again, you know,
a decision had to be made, a line had to be drawn, and so no longer we're going to be able to prescribe it, which is similar to what the ASCO and the NCCN guidelines and the EMA guidelines recommended. So the duration of response is also improved, which is very important, and again goes to the point about the zolbetuximab. And the hazard ratio for survival, if you're MSI high, is 0.34, so it's critical. And the other critical point is that you need to test both MSI and PD-L1, especially if you're going to restrict by PD-L1 status, because occasionally we do see MSI tumors that are less than CPS5, for example. So it's very important to know whether tumor is MSI. And the way that I approach it is I start with FOLFOX/nivo. When the MSI status comes back or PD-L1 status comes back, I then make a decision on how to de-escalate the chemotherapy. For MSI tumors, we often stop the oxaliplatin earlier than we would for MSS tumors. But I do think this initial debulking of the tumor to shrink the tumor quicker with combination of chemoimmunotherapy and gastric cancer is very important. Particularly because you'll see data coming from multiple cohorts. MSI in gastric is not the same as in rectal cancer. For example, you see quite a bit of heterogeneity. We've had patients in early stage tumor that we've been treating with immunotherapy where they had a near CR, for example, but the residual clone is MSS. So you have to really, gastric is not simple, unfortunately. What about dual immune checkpoint blockade? Well, I think for MSI tumors in particular, nivo-ipi is quite interesting because this is the negative CheckMate 649 arm. Remember, CheckMate 649 had 3 arms. And the nivo-ipi arm, you see the OS with nivo-ipi for MSI tumors. Here it's with chemo, it's 38.7 with nivo, and nivo-ipi is not reached. Hazard ratio is 0.28. Should we give dual immune checkpoint blockade to MSI tumors? Perhaps. But, I think maybe not at the higher dose of ipi. What about how can we make other tumors or select other tumors that are not MSI to benefit potentially from CTLA-4 inhibitors? Well, we did also our bulk RNA-seq on these patients prospectively, and this data will be coming out in Nature Medicine, hopefully within 3 months. But the additional data for gene expression signatures suggests that high Treg gene expression by the tertiles can predict benefit from immune checkpoint blockade in combination nivo-ipi without chemo, right? In gastric cancer, we have not been able to move away from chemotherapy. And this data suggests that irrespective of PD-L1, perhaps there's a cohort of patients. I mean, the hazard ratio for survival is 0.59. It's very interesting. And here are all the survival curves based on the current biomarker availability. So to orient you, the top row are the Claudin studies. So the Spotlight and the Glow. So Zolbe is a naked antibody targeting Claudin. And the bottom curves are the chemotherapy immunotherapy studies. And the last one on the right is the pembrolizumab combination with KEYNOTE-11. What you learn is that combinations are nice. So we need to figure out combination. This is not even the updated survival curve. I'll show you in a sec, but there's an early separation of the curve and sustained separation of the curve. This is what we care about. Similar, maybe not to the same degree of delta, but similar trend is seen for chemoimmunotherapy, early and sustained separation of the curve. And as I mentioned to you, all of these regimens do improve response, which is important. And those Claudin inhibitors are certainly very important. Zolbetuximab is the first in class. It showed us the way to target Claudin. And again, hopefully as the data matures, this survival curve, for example, continues to separate. Fingers crossed, but we don't know. Claudin biology is different than HER2. Doesn't induce response, but it does give you a disease stabilization. Adverse event profiles for these immunotherapies, again, this is where the art of medicine goes in. Most of these patients will be on treatment lifelong, so you have to really pace yourself. Claudins as a group have more nausea associated, and so in patients, particularly with their primary tumor in place, that could be a bigger concern. For those patients who had surgery initially and then cancer recurred and they're Claudin positive, I can tell you they will benefit and perhaps definitely tolerate Claudin inhibitors much better. With immune checkpoint blockade, of course, there's immune-related side effects.
Those commonly occur within the first 3 months. So if you did not get an immune-related side effect in the first 3 months, you're probably not going to get it later. So HER2 inhibitors have been under scrutiny for for over a decade because of the TOGA study. And HER2 positivity occurs in 30% in the G junction tumors, and then maybe 15% in the distal gastric cancer. And the cut and paste approach that we had from breast cancer has not been helpful in gastric. So lapatinib, trastuzumab, pertuzumab, all those studies have failed. And the reason why is because in gastric, more so than breast, there's much more heterogeneity and co-occurrence with other receptor tyrosine kinase inhibitor alterations such as EGFR, MYC, MET. And also, I think in gastric cancer in particular, PD-L1 overexpression goes up over time as the patients are on trastuzumab-based regimen. So we saw that early on, and we did a phase 2 study that showed quite a bit of synergy between combination of immune checkpoint blockade with trastuzumab, and so that led to that strategy. What we saw is that if you didn't use trastuzumab, again, these level of HER2 and RTK activation mattered. And so if you saw a tumor that was RAS, for example, altered or EGFR altered, as you can see here in green or blue, or had very low level of HER2 amplification, those patients did not really benefit from trastuzumab-based therapy. And it's only the top quartile of patients that had high level of HER2 and relatively, bland tumor, meaning that the level of amplifications in the other MAP kinase pathway was not that high, they did better. And so only when we went outside of the HER2 axis and targeted combination of HER2 plus PD-1 blockade were we able to change practice. This paper we published it interim analyses before for interim analysis 1 showing response improvement, interim analysis 2 showing PFS improvement, and just interim analysis 3 finally was published and presented. It was in New Journal of Medicine just this past week. And so basically it shows that long-term survival is impacted. So the survival separate early on in combination with pembrolizumab trastuzumab versus trastuzumab chemotherapy alone. And the median OS can be 20 months. This is a global phase 3 study. These are not just patients that are treated in tertiary cancer center. And a lot of these patients actually were treated in South America. So it's important to test patient tumors for HER2 because some of these patients may actually have a complete response. I still have patients cured in my practice from the initial phase 2 study. So it's very important to test for HER2. How do we take this high rate of response rate forward? Well, this is an investigator-initiated peri-op study that we have open in US. It's a small IST, so it's only in 3 sites in the United States. But so far, the data for combination of pembrolizumab and trastuzumab is quite promising, and it's giving me hope for a non-operative approach beyond MSI tumors. I think it takes a special surgeon to be able to follow a tumor patient and not offer operation. And it's nice to see more and more of our colleagues considering this. Of course, monitoring the patient becomes a challenge. So these frequent endoscopies may weigh on the patient just as much as other things. But this is a patient with early complete response that we're still monitoring. We're using other tools such as HER2 amplification in the blood to monitor for response, and the ctDNA liquid biopsies have been helpful. And also it gives us a sense for other things. So we know that if you get a ctDNA test, let's say using Garden or Foundation One, and the tumor has very little HER2, so it's not even in the blood, and RAS amplification, MYC amplification that you're detecting in the blood, I can tell you now that patient probably won't have a complete response. So you have to keep them really well bonded with their surgeon. But the tumors that clear early and completely the ctDNA stays negative, there is a possibility of a complete response. In fact, our data suggests that those are the patients that usually have that node negative disease and potential of complete response at surgery.
We won't have time to talk about this too much because I know I'm your last talk before the break, but for acquired resistance is a big problem. So we need to really be as aggressive as possible in perioperative and first line setting to make sure more patients are cured. Because what you see at baseline in early stage or first line setting, such as, EGFR, MYC, co-occurrence and so forth, just gets worse over time, and loss of HER2 becomes a big problem. 20% of HER2 patients become HER2 negative. So, so you can't even target it later. And of course, for those patients, particularly antibody drug conjugates have been promising because of this bystander effect. The one antibody that everybody knows, of course, is trastuzumab deruxtecan. Because of its high drug to antibody ratio and also the topotecan backbone, it's really been helpful for our disease. It resurrected the whole field of acquired resistance treatment and second line setting. Before that, study after study was negative. So both Destiny Gastric 01 and 02 showed benefit of TDXT and after trastuzumab failure, and that's now standard of care after trastuzumab failure. So what's next for the next chapter of TDXT? Well, of course, we're bringing it to first line. This was a 6 cohort study that we presented at ESMO, but suffice it to say, if you're going to first line, you need to have fluoropyrimidine-based combination. So we showed that you could do that. And of course, now that we're giving immunotherapy with everything, we also did a pembrolizumab-based combination. So, and found that what's interesting is that, again, small cohort of 40 patients, but the confirmed response rate just with TDXT and 5-FU or capecitabine in this population was 78% in first line setting. And if you added pembrolizumab, CPS score was helpful to predict benefit, but it also, that regimen in triplet at full dose was too toxic. So we did now a low dose combination with the overall response rate so far looks promising, but it's too early. The data was only 5 months mature. And again, PFS suggests that fluoropyrimidine is very important in first line. All patients PFS in fluoropyrimidine TDXT based combination PFS was 20 months. And this was a multi-center study, including Asia, US, the Western patients. So not just it's not just MSK patients being treated. So because of the promising TDXT data, we actually started site selection for immunotherapy for Destiny Gastric 05, which is a phase 3 study that looked at looking at TDXT, CAPE, Pembro versus Keynote 811. So if you're interested in participating, come find me. This is a shameless advertising for site selection for DG05. Okay, so I'll leave you with some hope and interest for the future. How do we enrich patients more for perioperative approach? Well, perhaps, we don't know yet what to do with CTLA-4 inhibitors in perioperative setting. I think there's some possibility for long-term cures. The only people that I've seen cured long-term with this disease eventually in metastatic heavily pretreated population are the ones that got IPI. So I think there is some hope for CTLA-4, but we need to be better and we need to pick drugs that are better. So you can either, put the gas on the situation and do FC enhancement, which can cause a lot of toxicity. Those are the drugs you hear like BOT/BAL from Agenus, for example. Or you can do FC silent, such as, some of the drugs coming out of Asia that shows that bispecifics with CTLA-4 FC silent are very well tolerated, and they may have good activity. But in that case, I would also select patients, perhaps by the Treg signature, if you can. Of course, we're using liquid biopsy to improve cure. I think one of the questions or comments were, how do we detect patients before they become metastatic? I do think liquid biopsy and doing Signatera or these whole exome and whole genome sequencing panels may be helpful. And you will be seeing data coming out from this clinical trial that we did for MSI tumors that were ctDNA positive that we treated with adjuvant pembro. So stay tuned for that. And we didn't have time talk about is the functional PET imaging. I'm very interested in these, again, biomarker selected populations and using
let's say, HER2 PET or PD-L1 PET to enrich patients more and potentially use those PETs as a target for theranostics, as we do, for example, lutetium-based therapies, both for prostate and neuroendocrine tumors. So in conclusion, we've made some progress, but I think the next step of positive studies will take more energy and more collaboration and understanding how we can bring even the small breakthroughs we make back to the clinic to all of our patients. Continue to test tumors for all of these biomarkers. And HER2, MSI, PD-L1 are important. Claudin and FGFR2b are coming. And again, just when you see these patients in the clinic, you can give them hope now to say that you do have a chance of long-term survival. I think repeating biopsies on treatment is helpful because you don't want to, for example, go into HER2-directed therapy in second line without knowing the status. And I have never had a patient decline, for example, a repeat biopsy, because if you explain to them why you're doing it. So I think that's a possibility for future collaborations across our centers and our country. So thank you for your attention. Fernanda, ¿podemos subir la pantalla para las preguntas? Y si pueden, por favor, también pasar Diego, Juan. Y me parece que Florian está en línea todavía. Y un pequeño presente. This is very good. Adelante, adelante. Creo que hay que hacerla en inglés por los profesores extranjeros. So this question is open for all the speakers. In our institute, we have a high incidence of diffuse histology, and most of the patients start with neoadjuvant treatment, float for cycles, and go to the operative room, and still the tumor is quite big, lymph node positives. We perform a very good surgery with good D2 lymphadenectomy, and still this positive all the tumor. So I wanna know, what are you doing in this specific group of patients, like a float, 4 cycles, 8 cycles, or immunotherapy for in the neoadjuvant, or maybe start with surgery? I don't know, what is the opinion of the panelists? Thank you. Sí. Perdón, me falta un micrófono para los panelistas, por favor. Well, I think thank you. Can people online hear us? I think diffuse gastric cancer is one of the hardest, and these patients present nutritionally compromised. And I think the important thing for the surgeons is if you're in the OR and you don't think you can get a negative margin, please just stop. I think sometimes what I see elsewhere, people come in, not at MSK, but from other centers where surgery was attempted, margins clearly positive, both distal and proximal and radial, everything's positive, and the patient is so nutritionally compromised, and most of the time I can't get chemotherapy in that, just diabetes, it's terrible sites. For patients who come in post-op negative margins, the decision on whether or not to do FLOT versus to pivot to something else is really based on their nutritional status and how they're feeling. Most of these patients lose more than 10% of their body weight. And if the tumor is PD-L1 positive, and there's positive lymph nodes, which a lot of times there are, or sometimes in diffuse gastric cancer, you'll get a T4B N0 tumor, which is also bad. In those patients, I tend to pivot into FOLFOX nivolumab because the triplet combination is very difficult to tolerate, and these patients are effectively switchable. Very rapidly have proven it. And then I very quickly de-escalate on oxaliplatin and continue on 5FU. I find that the most benefit these patients get are from 5FU, therapy, no one positive, perhaps nivolumab.
And I would not stop therapy in those patients. Cycles. And often if they're tolerating the therapy well, we do see a relatively long interval because of this suppression of metastasis. I would not do flot in those patients that tolerate. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Digo? Recientemente en el Congreso de ESMO se presentó también un análisis parecido a lo que estaba presentando Florian y Dra Yelena, de acuerdo a la tasa de regresión tumoral y cómo le iban a los pacientes en la fase adyuvante de la terapia perioperatoria. Son datos retrospectivos, no son datos prospectivos, pero en esos datos los pacientes que hacían regresión completa o que no hacían regresión para nada eran aquellos en los que la terapia no modificaba mucho el que hacer después. Y en aquellos que tenían regresión grado 2 de pronto eran los que valía la pena como continuar el tratamiento. La experiencia nuestra es paciente que hace respuesta patológica con flor, va muy bien. Pero en Latinoamérica la percepción es que es apenas el 5%. En Alemania los datos de FLOT son 15% de respuesta patológica completa, o sea, 3 veces más. Y los pacientes que no hacen nada de respuesta, prácticamente son pacientes que pasan a una segunda línea de quimioterapia. Very poor prognosis. Adelante, Alejandro, por favor. And in the other way around, the other side, who will you consider for TNT? Like what patients would you think are feasible to give total neoadjuvant? Actually, the trial I showed you for HER2-positive disease, we are doing total neoadjuvant because there's doublet chemotherapy. And we know that doublet with pembrolizumab is very well tolerated. From KEYNOTE-11, adverse event profile is very similar. I find it difficult to get TNT completely in with triplet. We've tried it during COVID when OR time and overall hospital capabilities were limited. Most patients have plateau at 6 cycles or so. So we don't do it routinely, but our retrospective data from our institution suggests it's not harmful. I think in the right hands with the right clinicians, it may be the right choice. It's just probably not. It'd be nice to hear the surgical. A surgical perspective. No. How do you want to follow the patient? How fit the patient keeps being? The institutions, our patients are not as fit at the beginning. They're not the runners. They're have lost weight and disease. So usually it's not the case. Yes, very important. Adelante, doctora Díaz. Thank you so much for your topic. My question is in oligometastatic disease. Do you consider is a combination nivolumab and plus chemotherapy increase opportunity for the local control in this entity specific? Oligometastatic disease is a very difficult question, and we recently saw data presented suggesting that short course of chemotherapy and then an operation in those patients does not cure anyone. So a very important part of the equation
besides the DMT, so a very strong experienced surgeon, medical oncologist, radiologist, but also time. I think only time tells the biology. Unfortunately, right now, unless you know the tumor is MSI and so forth, you have no idea how well the tumor will respond to treatment. And so the only cases I consider for both removal of the fat and primary are the patients who've been on Yes, therapy I'm connected. here. And if you scope them and there's primary tumor still in place, the response is suboptimal, but I'm worried that that's the area of tumor fail. And then perhaps they have small volume of peritoneal disease or something. Pardon me? Very easy to. Yeah. And just to stress, the surgery includes those all sites of disease. So for those patients, we do it a two-stage approach. They start with our lymph node dissection, to cervical lymph node dissection, and then they come back on a separate day for primary. Esta es un área en la que estamos aprendiendo, porque claramente empezamos en los últimos años a tener terapias que ofrecen una tasa de respuesta más alta. Así que empezar a pensar qué hacer con los oligometastásicos, si los vamos a llevar a cirugía o no, yo creo que es un tópico donde tenemos que hacer mucha investigación, particularmente desde Latinoamérica, donde tenemos muchos pacientes que pueden tener enfermedad metastásica y algunos de ellos son oligometastásicos. Como decía la doctora, el comité multidisciplinario es fundamental ahí. Lo que yo he aprendido de la experiencia es que los pacientes oligometastásicos que hacen respuestas espectaculares con quimioinmuno, los he llevado a cirugía después y casi siempre tienen respuestas completas y después empiezo a pensar que en verdad no era tan necesario llevarlos. Y porque hay pacientes que cuando hacen respuesta completa, ese es el subgrupo que termina siendo largo sobreviviente y algunos no requieren ninguna otra intervención. Si no logran una respuesta completa y siguen siendo oligometastásicos, hemos llevado a algunos pacientes a cirugía. Esos pacientes pueden tener algún grado de enfermedad residual. La evolución es bastante buena. Nunca llevarlo a cirugías heroicas, porque es casi como verificar la respuesta con la intervención quirúrgica, lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero sin duda que es un área donde se requieren clínicas falsas. Un escenario quizás a veces que entra dentro de este mismo subgrupo es oligopersistencia o oligoprogresión. Hemos tenido, recuerdo un caso de haber participado del 649, que tenía muy buena respuesta a nivel peritoneal y su tumor de Krukenberg en la evolución. Y discutimos en ese momento si nosotros pensábamos, llevaba ya 1 año y medio de tratamiento, fue una de las pacientes que entró en el grupo de inmuno, y se operó la lesión del ovario sin tener enfermedad en el resto del peritoneo. O sea que era, después podemos terminar el tratamiento, pero era la paciente que tenía compromiso peritoneal, en este caso con oligoprogresión, porque no tenía la lesión ovárica, y después continuó y estuvo libre de enfermedad más de 2 años. Porque también es un escenario a considerar, o sea, muy heterogéneo, por lo que marcaba para definir, con lo cual es un desafío por definir cuándo sería el momento o el rol de la cirugía. Gracias. Florian, Yeah. I think as, again, over time, and I really like that timeline that you presented, because particularly for positive disease and with Pembrolizumab, the pattern of progression and recurrence is quite unusual. Sometimes it is the escape lesions. And so, and if the rest of the systemic disease is under control and the patient's tolerating maintenance therapy well, often we do recommend, for example, splenectomy or inhalation of a small metastasis or something like that, where, and often you see the primary tumor still under control or gone. I think that's a much more realistic and smarter approach than switching the patient to, say, to the HC in the second line setting. So you observe more options you have, the better you observe the rest of the options. Dr. Florian, did you hear us? Partly. I heard you partly.
Okay. So that is one big question for you because you've been investigator of the ESOPEC trial. So many people are quite concerned, have some concerns about this trial. One is that the control arm received not the full dose of radiotherapy, and some people believe that because of that, the FLOT trial was superior in response rate and overall survival. So one question is if this is true, and the second is that not all people can use FLOT treatment because they don't have a good performance status. So in that case, Yeah. do you think that cross, and that means chemo and radiotherapy, will help in those patients that are not fit enough to receive FLOT? Thank you, Erica. Can you hear me well in the auditorium? Yes, I we think hear you perfectly. Yeah, this is great. And these are two extremely important questions. The first point, people think that radiotherapy was not given completely because when the surgical PI presented the data at ASCO, it was shown that only 67% completed chemoradiotherapy. Meanwhile, at other presentations, the ISDE meeting last week, and also in the full publication we are preparing, we will clarify that issue. And I can already say 97% of the patients in the cross arm received the full radiotherapy dose, and 94% of the patients received 4 cycles of carboplatin Taxol. So the way how it was presented overemphasizes the incompleteness of treatment. There are many patients who received at least 4 cycles of chemo, and almost all patients received the full radiation dose. So it's not that bad. And I don't think that this is a true reason that this study was positive for FLOT. There is also some criticism about the relatively low histopathologic complete response rate in the cross arm, but it's very similar to what was reported for neo-Aegis. So maybe it's not that bad. Then the second point, for those patients who do not tolerate FLOT, that's really an issue because, of course, we are careful with some frail patients. What do we do with them? We often give a doublet, something like Folfox or without a 5-FU bolus, or you could also go for chemoradiotherapy. I think this is the learning that we have from the neo-Aegis trial. If you give an older regimen, and probably ECF was not really better than Folfox, then you have clinical equipoise. So you could go for something like cross in this population, which is relatively short, easy to manage, maybe less toxic than 4 cycles pre-op, 4 cycles post-op of chemo. In this situation, it's still an option in my view. Okay, thank you so much. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Pope. Pensé que había levantado la mano. Thank you so much for your outstanding talk. In the metastatic setting, in a patient with HER2 positive disease, in whom is contraindicate the use of fluoropyrimidims due to DPYD deficiency, would you consider the use of trastuzumab deruxtecan in the first line setting? Thank you. That's a great question. You know, I think the DPD deficiency is coming front and center. It's not that common in the United States, but I would say, I would ask, I guess, if this patient ever got fluoropyrimidine, because I think some of these tests are showing DPD deficiency, but there may be other, the patient may tolerate fluoropyrimidine just fine. So I think fluoropyrimidines are so important in first line setting. And in a patient with metastatic disease, if you start with lower dose and attempt it, these patients are going to die from their disease. So in a controlled setting, perhaps admitting to the hospital and monitoring the low dose, it may still be. So don't, discount it. T-DXd monotherapy from the DGO3 study, we didn't look at, I didn't show you very carefully.
the response rate is about 45%. So yes, you could do it, but again, it's not as good as, I mean, we saw a response rate in the 70s, 74% with Pembrolizumab, Folfox, Keyfox. So I would just, I think yes, but you know, shortening their opportunities for their. Tú has tocado un punto que tenemos mucha deficiencia igual en Latinoamérica, que es la farmacogenómica. Yo he hecho algunos estudios pequeños junto con los estudios genómicos de farmacogenómica en pacientes latinos y es verdad, la deficiencia de dihidropyrimidino deshidrogenasal es casi inexistente, es muy baja. Pero la coexistencia de polimorfismos de bajo riesgo de varios de ellos a veces explica un aumento de toxicidad con fluoropirimidinas o con platino. Es como más frecuente la toxicidad exagerada con platino que con fluoropyrimidina en nuestra población. Así que yo igual creo que estudios extensos farmacogenómicos tenemos que hacerlo y empezar a tratar de tomar decisiones en base a cuáles son los mejores fármacos. A veces tenemos, todos lo hemos visto, que tenemos pacientes que le damos una dosis de tratamiento, que es un desastre, a granulocitosis, una positiva extensa, y muchos de esos pacientes fallecen. Otro problema que existe es la diferencia a veces en toxicidad entre capecitabina y 5-fluoracilo. Nosotros bueno, en Argentina es frecuente, creo que también en nuestro país, en México y Chile, el uso de medicación oral, capecitabina, oxaliplatino. Es cierto que en este escenario, muchas veces por los síntomas y el tipo de enfermedad no es tan frecuente, pero a veces es toxicidad asociada a la medicación oral y se confunde con posible déficit de PID cuando en realidad es toxicidad asociada al tratamiento oral y lo resolvemos en muchos casos con tratamiento intravenoso. Digo porque por ahí es frecuente, creo que aquí también, ¿no? Capecitabina en Chile o Colombia, más que Capox, más que Folfox en muchos casos, inclusive en cáncer. Perfecto, pues muchas gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a pasar al receso. El lunch está afuera, pero antes, si se quieren acercar para que hagamos una foto grupal. Adelante, Stephanie. Muchas gracias a todos.